A parallel plate capacitor made of circular plate is being charged such that the surface charge density on its plate increasing at a constant rate with time. Upon sigma is called surface charge density increases with time. That is a concept it given on the plate, increasing with respect to time. The magnetic field arising due to the displacement current. Okay, we know the formula to calculate displacing current is displacement current. We can able to write into formulas: rate of flow of charge, which is equal to conduction current, is equal to displacement current. Okay, we know d by dt into Q equal to sigma into A. Okay, sigma into A increases. That means d sigma by dt increases. That means displacement current also increases. Okay, that we have got it, displacement current. And now we wanted to know about the magnetic field arising due to the displacement current. Okay, we'll come to the magnetic field area. Closed integral of B vector dot dl vector equal to mu naught I. Here this I plus ID, here only displacement current that we have taken ID. If the displacement current increases, actually this is a circular plate and here is another plate. This is the electric field varying factors. Magnetic field exists around it. Okay, the magnetic field around, and we know it is a cylindrical region in which the magnetic field passes over. So here the conclusion is magnetic field also increases with the displacement current. So it is maximum over this cylindrical region, cylindrical Gaussian region. So the answer is the magnetic field due to displacement current is non-zero everywhere, with maximum at the imaginary cylinder surface connecting perpendicular peripheries of the plates. Peripheries of the plate, this is a cylindrical surface where the magnetic field is concentrated. Other than that also magnetic field is possible, but that won't be considered. It's a maximum in the cylindrical Gaussian region. Okay, so the answer is 1. In the question, an electric dipole with dipole moment could touch. Dipole moment is 5 into 10 to the power of minus 6 coulometer. Okay, dipole moment. With the direction of uniform electric field of electric field value could touch it. Electric field is 4 into 10 to the power of 5 Newton per coulomb. Okay. The dipole is then rotate through an angle 60 degree with respect to the electric field. The change in the potential energy. That means initially the dipole is placed along the electric field. This is the direction of electric dipole. We should be very clear. Minus Q. So, and it rotates to an angle 60 degree from the original direction, original position. The average change in potential energy of the dipole, we know when it is parallel, potential energy formula minus P cos theta. Okay, we wanted to find out first initially theta is 0, theta is 0 when it is theta 0, cos 0, 1, the potential energy initially is minus P. Okay, now finally it turned to an angle 60 degree, cos 60, finally theta equal to 60, cos 60 is minus PE into cos 60 is nothing but 1 by 2, PE by 2. So we should be very clear. What is the change in energy? Final minus initial. Final minus initial is the change in energy. Initial. The final is minus PE by 2. Minus of minus plus PE. So it becomes PE by 2.
So the answer is plus PE by 2. All the data are given. This is the change in potential energy of the dipole. Appo P வந்து 5 into 10 to the power of 6 minus 6. E is nothing but 4 into 10 to the power of 5. 4 into 10 to the power of 5. So total together 20. 20 by 20 by 2 is there, no? Potential energy by 2. 20 into 10 to the power of minus 1, 2 by 2, which is 1. Upper potential energy is 1 joule is correct. A ball of mass 0.5 kg is dropped from height 40 meter. Okay. The ball hits the ground and rises to a height 10 meters. The impulse imparted to the ball during the collision. We know impulse is nothing but change in momentum. Final momentum minus initial momentum is the formula. Okay. We should be very clear about that. The ball comes from height 40 meter. So it hits with a velocity which is taken as u, initial velocity. Then it jumps back to 10 meter. That velocity in which it reflects is called final velocity. So you can take it as plus y. This is minus y. Appo my plus mv. இது minus mu. Minus of minus plus mu. அப்போ m காமனா எடுத்துட்டு v plus u போடு. That will be the impulse. Okay. Mass is given. Mass is given as 0.5. First we will find out initial velocity when it hits the ground. Because it starts from rest. It dropped. அப்போ in the final velocity is v squared equal to u squared plus 2gh போட்டுரு. Final velocity equal to u squared plus 2gh தான் ரெண்டுக்கு நம்ம யூஸ் பண்ண போற ஃபார்முலா. Final velocity here we have taken as u squared equal to initial velocity is 0 plus 2 into 9.8 into height. H is nothing but 40 meter. Appo here the u squared value is calculated as 784. Okay. So 80 into 9.8. That will become u squared is 784 meter per second, the whole squared, u squared. Okay, let it be. அடுத்து நம்ம பார்க்க போறது initial velocity when it hits in the u. அடுத்தது when it jumps, அதே ஃபார்முலா தான். When here v squared is final velocity 0, final u squared is here v squared, and it starts from v squared minus 2 into g into h. Appo v squared in the case is v squared is 2gh. 2gh. 2 into g is 9.8. H is nothing but 10 meter it rises up. So 98 into 2. Okay. So that term will become, final velocity will become 19.6. Okay. This is 98, 98 into 2, which is equal to, போட்டலாமா, 2 into GH, 98 into 2, which is 196. Okay. So 98, 196 is v squared. Upper clear, v is nothing but 14 meter per second. Similarly, here it's root of this term. அப்போ v squared உடைய root எடுத்தா 784 உடைய root என்னவா இருந்திருக்கும்? 7 root of 784. Okay, which is equal to 2 into, sorry, 4 into 196 இருந்திருக்கும், which is nothing but 2 root எடுத்தாச்சு 14, அப்போ 28. அப்போ
Mass is nothing but 0.5. We can write it as 1 by 2. Final velocity is 14. Initial velocity is 28. Upon 28 plus 2 is 14 is 38, 42 by 2, which is 11 kg Newton second. Answer is 42 by 2, which is 21 Newton per second. Sorry, 21 Newton second. The intensity of transmitted light when a Polaroid sheet placed between two cross Polaroid at 22.5 degree from the polarization axis of one of the Polaroid is I naught is the intensity of the polarized light after passing through the first Polaroid. Okay, here it is clear. The first Polaroid was not at all changed anything. In other words, there is a first Polaroid. Here that unpolarized light is coming. It converted into plain polarized light. Its intensity is taken as I naught. Okay. Then there is a polarizing sheet which is kept at an angle in the axis in the அடுத்த sheet, the polaroid sheet, kept at an angle 22.5 degree. Okay. Then here we have another polaroid. Here also there is a polarization here. This angle compared with this, it is 90 minus 22.5. Okay. Now we'll see the formula. First, I1 ன்னு வச்சுக்கலாமா? I1 equal to I naught into cos squared theta. Cos squared theta is 22.5. This is I1. Then again it enter into the second polaroid, I2. Here, the same thing is entering, which is I naught. I naught cos squared 22.5 into cos squared 90 minus 22.5. Okay. This will be the final results. Now, we know the formula. Cos squared theta is equal to 1 plus cos 2 theta by 2. That is a formula. It's a trigonometrical formula. So, according to this formula, by 2. Okay. Now, we'll substitute this value. Net polarized light will be I naught into. Here, instead of cos squared 22.5, we can write it as 1 plus cos 2 times 22.5 is 45 by 2 into next cos squared. Here 90 minus 22.5 is nothing but cos 2 90 minus 22.5 or 90 minus 22.5. 90 minus 22.5 என்னாச்சு 65 62.5. 2 into 62.5. This term is 62.5. When you multiply it with 2, it becomes, we can write it as 62.5 into 2. So this term will be 1 plus cos 135 by 2. Next term, cos 135 is nothing but cos 90 plus 45. Sorry, cos 90 plus 45. Cos 90
plus 45, which is nothing but cos 90 plus 45 comes in second quadrant minus sin 45. Okay. So this term will become, so I2 will be equal to, so I naught into 1 plus, this is become minus, anyway, I'll write it again. Cos 45 is nothing but 1 by root 2. 1 by root 2 can be written as multiplied by root 2 divided by root 2 will become 2. 1 root 2 by 2 by 2. Okay. Here it become minus sin 45. It will become 1 minus root 2 by 2 by 2. That's all. If you solve these steps, in the step நீ solve பண்ணேன்னா, here the first term I naught divided by 2 into 2, 4 root 2, sorry, 2 plus root 2 divided by 4. அதே போல 2 minus root 2 by 4. அப்போ இதை 4 into 4, 16 வெளியே எடுத்துடலாம். I naught by 16 into, இதை நம்ம அப்படியே ஆட் பண்ணேன்னா 2 into 2, so it become 4 minus 2. The answer become I naught by 8 is the answer. Okay. So in the question, answer is I naught by 8. The kinetic energy of two similar cars A and B are 100 joule and 225 joule respectively. On applying brake, the car stops after 1000 meter. The B car stops after 1500 meters. If FA and FB are the force applied, the brake of on car A and B respectively, then these forces are. Very easy question. இதில் நம்ம என்ன அப்ளை பண்ணலாம்னா, எனர்ஜிக்கும் ஒர்க் டன் டு ஸ்டாப். அப்போ கைனட்டிக் எனர்ஜி இஸ் ஒர்க் எனர்ஜி தியரம், ஒர்க் டன் டு ஸ்டாப். Kinetic energy is, first case, kinetic energy is 100 joule. Work done is FA into S. It traveled, work done is equal to F into S. So before travel, it traveled a distance 1000, FA into 1000. This is for first case. Second case, kinetic energy is 225 equal to force is FB. It travel a distance 1500 meters. That's all. Just we wanted to find out FA by FB, 1 divided by 2 put. 100 divided by 225 equal to FA by FB. That only we want. FB into 1000 divided by 1500. But 20 cancel. 2 by 3 in போட்டலாம். 2 by 3 cross multiply பண்ணிரு. 100 divided by 225 into 3 by 2. Okay. Equal to FA by FB. இதான் நமக்கு வேணும். FA by FB. So when you cancel these values, so 3, இது வந்து 15 அடிச்சிடலாம். So 3 into 50, 150 divided by 225. We can cancel it with 25. So 6 by 9. 6 by 9, which can be calculated as FA by FB, which is 2 by 3. The answer is 2 by 3. So answer is 2 by 3. Okay. 2 by 3. Current passing through the battery in the given circuit. இந்த பேட்டரியில இருந்து எவ்வளோ கரண்ட் வருதுன்னு நம்ம கண்டுபிடிக்கணும். முதல்ல இது ஒரு வீட்ஸ்டோன் பிரிட்ஜ். நான் அந்த ஈக்குவலன்ட் சர்க்யூட் டயக்ராம் போட்டுறேன். ஸோ தட்
we can able to solve it easily. அப்போ okay, this is A end. Let us take this as A end, this as B end. Okay, அப்போ இது ரெண்டு இடையில 6 ohm இருக்கு. 6 ohm. அடுத்தது this is one junction, this is another junction. Okay, this junction connected with the resistance 1/3 ohm and 1/3 ohm, and then it goes to the battery directly. This junction consists of two resistances. We should be clear. Here there is a resistance 1.5 ohm, another resistance 5.5 ohm. Okay, and 5.5 and 1 ohm. This is 3 ohm, and this is 5 ohm, and here 1.5. This is nothing is given. If we wanted to solve this sum, definitely that Wheatstone bridge should be a bridge balance condition. இதை சால்வ் பண்ணோன்னா அது bridge balance condition தான் இருந்திருக்கணும். அப்போ P by Q should be equal to R by S, so that we can able to find out the unknown resistance X. P is nothing but 3 by 5 equal to 1.5 by X. Okay, அப்போ X will be equal to 1.5 into 5 divided by 3. Okay, 3 2 times. Appo definitely X is 2.5 ohm. Clear? This is 2.5 ohm. And it is a bridge balance condition. There is no effect of this resistance because A and D are in the same potential. There is no flow of current. Now, அப்போ இது ரெண்டு சீரீஸ், இது ரெண்டு சீரீஸ். அப்போ நம்ம ஈக்குவலன்ட் சர்க்யூட் டயக்ராம் போட்டுடலாம். இது 3, இது 5. அதே போல் இது 1.5, இது 2.5. இது போக எல்லா சீரீஸு. எங்கே ஒரு 1.3 ஓம் இருக்கு, இந்த சைடு 1.5 இருக்கு, அடுத்தது 5.5 இருக்கு. அவ்வளோதான். அப்போ இது 1/3, இது 3, இது 5, இது 1.5, இது 2.5. இதில் ஒரு 1.5, இதில் ஒரு 5.5. And the battery voltage is also given. Voltage is given as 5 volt. Okay, இதுதான் equivalent circuit diagram. Here the voltage is 5 volt. You wanted to find out current. It'll flow on a current. So we will solve it. It is 5 volt. Okay, coming to this diagram, 3 and 5 are series 8. And this 1.5 to 3. So 3 plus 1, 4. 8 and 4 are parallel. So 8 into 4 divided by 8 plus 4. Correct? 832 by 8 by 4. 8 by 4 is nothing but, so the effective resistance is 12. So 8 times by 3 times ohm. அப்போ இந்த combination is 8/3 ohm. Right. அடுத்தெல்லாம் series. அப்போ effective resistance will be equal to 8/3 plus 1/3 plus 1.5 plus 5.5, 6, 7. Okay, 5.5 plus 0.56 plus 1, 7. அவ்வளோதான். அப்போ here 8 plus 1, 9/3 plus 7. So here 3 plus 7, 10 ohm is the effective resistance. We wanted to find out current. I is equal to V by R. V is 5 volt. It is given 5 volt. 5 by 10, which is 0.5 ampere is the answer. So in this question,
The answer is 0.5 ampere. Are you clear? 3 identical heat conducting rods are connected in series as shown in the figure. The rods on the sides of the thermal conductivity 2K, while that of middle is K, and the left combination is maintained at the temperature 3T, and the rod are thermally insulated from outside. In steady state, the temperature of the left junction T1 and the right junction T2. So, this is a thermal conductivity sum. This is a steady state. Steady state the amount of heat energy flowing throughout the conductor is same. Same heat energy flow ஆகுதுன்னு அர்த்தம். அப்போ நம்ம Q1 இந்த ஜங்ஷன்ல flow ஆனது Q1, அடுத்த Q2 which is equal to Q3. First இதுல flow ஆன ஹீட்டை பத்தி பார்ப்போம். Q1க்கு ஜெனரல் ஃபார்முலா Qக்கு ஃபார்முலா K into A into del T by del X. In all three cases, area எல்லாம் சேம் தான், எல்லா ஒயரும் சேம், இப்போ ரெண்டுமே இதில் சேம் ஆயிடுச்சு, இப்போ கேன்சல் ஆயிடும். அப்போ ஃபர்ஸ்ட் கேஸ்க்கு ஃபஸ்ட்டு அந்த ராடுக்கு தெர்மல் கண்டக்டிவிட்டி 2K, டிஃபரன்ஸ் இன் டெம்பரேச்சர் 3T minus T1. புரியுதான்னு பாருங்க. இதில் ஃப்ளோ ஆகிற ஹீட் பை டெலக்ஸ் எல்லாத்துக்கும் சேம் தான், கேன்சல் ஆகிற போது ஈக்குவல் டு ரெண்டாவது கண்டக்டரில் ஃப்ளோ ஆகிற ஹீட் அதே தான், ஹீட் எனர்ஜி K இன்டு டிஃபரன்ஸ் இன் ஹையர் டெம்பரேச்சர் மைனஸ் லோவர் டெம்பரேச்சர் T1 மைனஸ் T2 ஈக்குவல் டு மூணாவது கண்டக்டர் இதில் ஃப்ளோ ஆகிற ஹீட்டு அதே 2K into T3 is higher than T. That's all. இப்போ இந்த காம்பினேஷனை 3 ஈக்குவேஷன் ஃபார்ம் பண்ணி T1 T2 கண்டுபிடிக்கணும். 3 ஈக்குவேஷன் என்னன்னு சொல்லிடுறேன். 2K, அப்போ we can multiply and we can able to take it out. So in the term 2K 6KT, இதையும் கூட கேவை கேன்சல் பண்ணிடலாம், எல்லாத்துலையும் ஈக்குவலாக தான் இருக்கு, அப்புறம் இது கே வச்சுக்கிட்டு இன் டேர்ம்ஸ் ஆஃப் டி. அப்போ 6T minus 2T T1 equal to T1 minus T2. அப்போ 60 minus இந்த சைடு வந்தா minus 3T1 plus T2 equal to 0. Let it be equation number 1. Similarly, இந்த ரெண்டையும் ஈக்குவேட் பண்ணுவோம். அப்போ T1 minus T2 equal to 2T2 minus 2T. Okay, bring everything to the left hand side. 2T plus ஆயிடுச்சு, minus T1, இது plus minus ஆயிரும், minus 3T2 equal to 0. This is equation number 2. Equation 3, 1 and the last. 3,6T minus 2T1 equal to 2T3 minus 2T. அப்போ 80, 60 இந்த சைடு வந்தா பிளஸ் 80 minus 2T1 minus 2T3 equal to 0. This is equation number 3. 80 minus 2T1 minus 2T3 equal to 0. This is equation number 3. Solving these equations, we'll get the answer. We wanted to find out T1 by T2 will be, ரொம்ப clear வரும், 5T by 3T வரும், TT cancel ஆகி answer will become 5 by 3 is the answer. Okay, 5 by 3 is the answer for this question. In the oscillating spring mass M system,
A spring is connected to a box filled with a stand. The box oscillates, the sand leaks out slowly out of the box vertically so that the average frequency, the average amplitude of the system change with time. Which of the following options schematically indicates these changes correctly? First, we wanted to find out the relation between omega or frequency and mass. நமக்கு ஃபார்முலா தெரியும் SHMல omega equal root of k by m. அப்போ omega squared is inversely proportional to m. அப்போ m degrees அதனா that mass is leaking down. இந்த சம்ம என்ன சொல்லுது, ஒரு பாக்ஸ் இருக்கு, இதுல மாஸ் கொஞ்சம் கொஞ்சமா குறையுது. மாஸ் ரெடியூஸ் ஆச்சுன்னா angular frequency will be increases directly. So increases inversely proportional. Okay, mass குறைஞ்சா inversely. அப்போ இதுல இந்த இது ரைட்டு, இது ரைட்டு, அப்போ இது தப்பு, இது ரைட்டு. சரி, அப்போ பார்த்தா 1, 3, 4ல ஒமேகா வெர்சஸ் டி சேமா இருக்கு. அடுத்ததான் முக்கியம், வாட் ஹேப்பன் டு த ஆம்ப்ளிடியூட். ஓகே, நம்ம எதுக்கு ரிலேஷன் பார்க்கணும். அதே போல ஒமேகாவுக்கும், ஒமேகான்றது டைம் அண்ட் ஆம்ப்ளிடியூட். ஓகே, ஸோ ஒமேகாவுக்கு மாஸுக்கு ரிலேஷன் பார்த்தோம். மாஸ் குறைய குறைய, so we wanted to find out relation between omega and m. டைம் எப்பவுமே கிராஜுவலாக இன்க்ரீஸ், டைம் will oscillate ஆக டைம் கூடிட்டு தானே இருக்கும். அப்போ டைம் கூட கூட மாஸ் குறையுது, அப்போ ஒமேகா ஸ்கொயர்ட் will increase. அதே போல ரெண்டாவது கேஸ், இதுல அதே ஸ்ப்ரிங் தான், இது mg is directly proportional to k. The proportionality sign is removed by a constant x or a amplitude. இப்போ நம்ம எதுக்கு ரிலேஷன் கொண்டு வர்றோம், mgக்கும் aக்கும். அப்போ m is directly proportional to, mg is directly proportional to ka. mg directly proportional to ka. அப்பமா அது அடுத்தது, it is clear mass குறைய குறைய amplitude also will decrease. So இந்த ஆப்ஷன் தப்பு, இது கான்ஸ்டன்டா இருக்கு. இப்போ மாஸ் குறைஞ்சதுன்னா amplitude of the oscillation also will decrease. So the answer is fourth one. So fourth is the correct answer because ஃபர்ஸ்ட்ல ஒமேகாவுக்கும் மாஸுக்கும், அடுத்தது மாஸுக்கும் ஆம்ப்ளிடியூட். டைம் போகப்போ மாஸ் குறையுது, அப்போ ஆம்ப்ளிடியூடும் குறைஞ்சிடும். சரியா? AB is a part of an electrical circuit in figure. The potential difference between VA minus VB at the instant when the current I 2 ampere and is increasing at a rate of 1 ampere per second. Okay, this is a electrical circuit. We wanted to find out VA minus VB. Okay, this is A point and this B point. Current is flowing from A to B, it's clear. Okay, upon current throughout the circuit, it's flowing like this. So we have to consider like that way. So here VA is high potential, so VA. We are going to apply Kirchhoff's second law. Here I into, there is a inductance where the current changes at a rate of, நமக்கு ஃபார்முலா தெரியும், EMF induced is minus L into di by dt. நல்லா புரிஞ்சு போடணும். ஸோ மைனஸ் L எவ்வளவு, 1 ஹென்ரி, di by dt அவன் கொடுத்துட்டான் 1 ampere per second. அப்போ minus 1 voltage is induced which opposite to the already existing EMF. So minus 1 volt. Clear இருக்கான்னு பார்த்துக்கணும். ஏன்னா back EMF will be produced by the inductor which will be opposite to the already existing current or EMF. அடுத்தது, here the voltage battery is also in the reverse direction, minus 4. இதான் முக்கியம். According to Kirchhoff's second law, product of
voltage and current is equal to sum of the EMF. நம்ம இப்போ EMF எடுத்துட்டு வரோம். அப்போ which is equal to IR. அந்த சைடில் இருந்து வர்றப்போ minus I is nothing but 2. 2 into 2, 4. Minus, இது ஆக்சுவலா VB is minus equal to 0. இதான் இந்த சர்க்யூட்டுடைய applying Kirchhoff's second law, we will get this equation. Okay, VA minus VB வெளியேடு. VA minus VB will be equal to minus 9 minus 10. That side, if it goes, 10 voltage is the answer. Okay. From the easy question. A particle of mass m is moving around the origin with a constant force pulling towards the origin. ரொம்ப clear-ஆ கொடுத்தாங்க, இது centripetal force தான். The Bohr model is used to describe the motion. அந்த centripetal Bohr's model வச்சு நம்ம எக்ஸ்பிளைன் பண்ணா the radius of the nth ஆர்பிட்டுக்கும் speed of the particle in the nth ஆர்பிட்டுக்கும் என்ன ரிலேஷன்? வேற ஒன்றும் இல்லை, ஆர்பிட்டுக்கும் ரேடியஸ்க்கும் என்ன ரிலேஷன்? ஓகே, இந்த கொஸ்டினை பொறுத்தவரை நம்ம எப்படி சால்வ் பண்ணலாம்? we know it's clear. Centripetal force is equal to mv squared by r. நமக்கு தெரிஞ்ச ஃபார்முலா. இதை எதை வச்சு நம்ம ரிலேட் பண்ண சொல்றான்னா, போர் மாடல். போர் மாடல் அப்படின்னு நம்ம சொன்னோன்னே நமக்கு ஞாபகத்துக்கு வர வேண்டியது ஆங்குலர் மொமெண்டம் ஈக்குவல் டு NH by 2 pi. Angular momentum is moment of linear momentum R into mv equal to NH by 2 pi. அப்போ R நம்ம V என்ன வெளியே எடுத்து R சேர்க்கிறோம். V வெளியே எடுத்தேன்னா NH by 2 pi into m into R. சரி, அதை எடுத்து ஈக்குவேஷன் போடு. அப்போ F will be equal to m into V squared N squared H squared by 4 pi squared m squared R squared into R cube. இப்போ என்னையும் ஆரையும் வெளியே எடுத்துரு. அப்போ R cube is equal to m n squared H squared divided by 4 pi squared into F into m squared. அப்போ it is clear, மற்றெல்லாம் கான்ஸ்டன்ட். அப்போ R cube is directly proportional to n squared. அப்போ நீ ஆரை வெளியே எடுத்தேன்னா R is directly proportional to n to the power of 2 by 3. இதுதான் ஃபர்ஸ்ட் ஸ்டெப். ஸோ n to the power of 2 by 3. இதுதான் ஆன்சராக இருக்கணும். ஓகே, அடுத்து நம்ம கண்டினியூ பண்ண போகிறது ரெண்டாவது பார்ட்டையும் நம்ம பார்த்துடலாம். இந்த ரெண்டாவது பார்ட்டை என்ன சொல்லுது? ஸோ we wanted to find out V outside. இங்கே ஃபர்ஸ்ட் பார்ட்டில் வியை எடுத்து சப்ஸ்டியூட் பண்ணோம். அப்போ செகண்ட் பார்ட்டில் n எடுத்துட்டு சப்ஸ்டியூட் பண்ணிடலாம், R எடுத்துட்டு. ஓகே, இப்போ ரெண்டாவது பார்ட்டில் அதே தான், Vn அதே ஃபார்முலா எடுத்துக்கலாம். NH by 4 pi m into NH by V equal to mv. அப்போ இந்த V எடுத்து கூட சப்ஸ்டியூட் பண்ணிடலாம். அப்போ V will be equal to NH by 2 pi into Rm. ஓகே, அப்போ V ஸ்கொயர்ட் போட்டு இதில் சப்ஸ்டியூட் பண்ணிடுவோமா? அப்போ இதில் அதான் நம்ம என்ன பண்ணலாம்னா இந்த Rn வேல்யூ கூட எடுத்துங்க சப்ஸ்டியூட் பண்ணிடலாம். Rn வேல்யூ சப்ஸ்டியூட் பண்ணிடு. அப்போ NH by 2 pi into m into m n squared h squared 4 pi squared f into m squared. அதில் ஒரு m squared கூட கேன்சல் ஆயிடும். to the power of 1 by 3. 1 by 3. அப்போ Vn வெளியே எடுத்தேன்னா here n is in the denominator, constant into n to the power of, அப்போ n squared இருக்கு, n squared to the power of கீழே இருக்கிறப்போ
n squared மேல வந்தா -2 to the power of 1 by 3. அப்போ velocity is directly proportional to, oh, there is a n. One n gets cancelled, sorry. One n gets cancelled. So it become, கீழே இருக்கிறப்போ the value is 1 by n to the power of 1 by 3. மேல வந்தோடனே n to the power of -1 by 3 is the answer. Vn is directly proportional to n to the power of 1 by 3. Okay, n to the power of 1, 1n gets cancelled. There is another n squared, 1 by 3, 2 by 3, 1 minus 2 by 3. Okay. We cannot able to cancel that. Yes, because it is inside. நூறுக்கா சொல்கிறேன், அதை நம்ம கேன்சல் பண்ண முடியாது. இந்த எண்ணையும் இந்த எண்ணையும் ஏன் கேன்சல் பண்ண முடியாது? ஒன் இஸ் இன்சைட், அனதர் ஒன் இஸ், ஓகே. இப்போ வா, இந்த ஸ்டெப் கரெக்ட். இது -2 by 3 மேலே வந்துருச்சு. இதில் n to the power of 1 by 3, சாரி, n to the power of 1. அப்போ இந்த டேர்ம் என்ன ஆயிரும்? n to the power of 1. அப்போ n to the power of 1 minus 2 by 3 or -2 by 3 minus 1 plus 1. அப்போ 3 minus 2. அப்போ Vn is directly proportional to n to the power of 1 by 3 ஆயிருமா? So the answer is the first option. Okay. In some application, in some appropriate unit, time t, position x of a moving particle is given by time x is given acceleration of a particle. நம்ம d squared x by dt squared தான் acceleration நமக்கு தெரியும். அப்போ டிஃபரன்ஷியேஷன் ஃபர்ஸ்ட் டிஃபரன்ஷியேட் பண்ணால் வெலாசிட்டி கிடைச்சிரும். இப்போ இதை டிஃபரன்ஷியேட் பண்ணோம் வித் ரெஸ்பெக்ட் டு டைம். அப்போ நமக்கு எடுத்துக்கிட்ட டேர்ம் t ஈக்குவல் டு எக்ஸ் ஸ்கொயர்ட் பிளஸ் எக்ஸ். அப்போ ஃபர்ஸ்ட் டிஃபரன்ஷியேஷன் போட்டீங்கன்னா இது 1 ஈக்குவல் டு, இந்த டேர்மை நம்ம டிஃபரன்ஷியேட் பண்ண போகிறோம். வாட் யூ வில் கெட்? ஸோ எக்ஸ் ஸ்கொயர்ட் பிகம் 2x, okay, into 2. Here it become 1. இதுதான் டைம் ஃபேக்டர். Into here dx by dt with respect to time. So, இப்போ dx by dt வெளியே எடுத்துட்டேன்னா you will get velocity which is equal to 1 by 2x plus 1. அப்போ velocity is nothing but 2x plus 1 to the power of -1. Clear? இதை நம்ம ஃபர்ஸ்ட் டிஃபரன்ஷியேஷனுக்குள்ள போயிட்டோம்னா dv by dt, that only the acceleration you will get. So -2 into, sorry, -1 into -1 into 2x plus 1 -1 -2 into, so here which is, இதை இன்சைட் மல்டிப்ளை பண்ண டிஃபரன்ஷியேட் பண்ணா 2. அப்போ இதெல்லாம் நம்ம கால்குலேட் பண்ண 2 into 2x plus 1. இதை நம்ம கால்குலேட் பண்ணா -2 divided by -1, it will become 2x plus 1 to the power of 3. This will be the answer. So the answer is, acceleration is, so this will be the answer. Acceleration is -2 divided by 2x plus 1 to the power of half. So first differentiation, second differentiation, you will get an acceleration. That's all. A model for quantized motion of an electron in uniform magnetic field states that the flux passing through the orbit is nh by e. Appo flux is equal to n times
h by E. Okay. Where n is the integer, h is the Planck, E is the magnitude of the electron charge. Okay. According to this model, the magnetic moment of an electron in the lowest energy ns equal to 1. Energy will be. இது நம்ம magnetic moment of an electron, which is called orbital magnetic moment. நமக்கு ஃபார்முலா தெரியும். ஆர்பிட்டல் மேக்னெட்டிக் மொமெண்ட் ஈக்குவல் டு E by 2m into angular momentum. அதான் கைரோ மேக்னெட்டிக் ரேஷியோவில் வரும். மியூ பை எல் மேக்னெட்டிக் டைபோல் மொமெண்ட் பை ஆங்குலர் மொமெண்டம் ஈக்குவல் டு கைரோ மேக்னெட்டிக், அந்த ஃபார்முலா. எல்ன்றது ஆங்குலர் மொமெண்டம். நம்ம ஜென்ரலா என்ன போடுவோம்னா அந்த இடத்துல எல்லுக்கு பதிலாக போர்ஸ் ஆட்டம் மாடலில் NH/2π போட்டுருவோம். இந்த கேஸ்ல நம்ம மொமெண்ட் ஆஃப் லீனியர் மொமெண்டம், நமக்கு எல்லாம் தெரிஞ்ச ஃபார்முலா. மொமெண்ட் ஆஃப் லீனியர் மொமெண்டம் MB. ஓகே. ஸோ ஒரு M கேன்சல் ஆயிடுச்சு. இதுதான் நம்ம மேக்னெட்டிக் மொமெண்ட்னு சொல்றோம். மேக்னெட்டிக் மொமெண்ட் வில் பி ஈக்குவல் டு E by 2 into R into V. Here the electron is revolving. Electron revolve ஆனாலே PV equal to mv squared by R. அப்போ V will be equal to BER by M. அப்போ இது ஈக்குவேஷன் 1ன்னு வச்சுக்கலாம். 2 எடுத்து 1ல போட போறோம். அதே போல which is equal to flux is equal to BA நமக்கு தெரியும். அப்போ NH by E equal to இதோட கன்டினியூஷன் B into pi R squared. R squared எதுக்கு ஈக்குவலா வரும்னா NH by E into B pi. இப்போ இதை let it be 3. அவ்வளோதான். 2/3 எடுத்து 1ல போட்டு ஆன்சர் வந்துடும். அப்போ ரிசல்டன்ட் மேக்னெட்டிக் மொமெண்ட் will be equal to E by 2 into V பதிலா இந்த V பதிலா BER by M. BER by M இன்ட்டு இங்க ஒரு R இருக்கு, R ஸ்கொயர். அவ்வளோதான். இப்போ R ஸ்கொயருக்கு பதிலாக இதை சப்ஸ்டியூட் பண்ணிடுறேன். அப்போ E by 2M into B E squared ஆச்சு. இப்போ B into B. அடுத்தது into R squared is nothing but NH by EB pi. அப்போ BB gets cancel. ஒரு சார்ஜ் ஆஃப் எலக்ட்ரான் கேன்சல் ஆயிடுச்சு. அண்ட் இப்போ மேக்னெட்டிக் மொமெண்ட் ஈக்குவல் டு NH by 2 pi M into E. Here it is clear the lowest energy orbit. அப்போ n equal to 1. இப்போ resultant magnetic moment will be equal to He by 2 pi M is the answer. Okay. N is taken as 1 because the lowest energy state ன்னு கொடுத்ததுனால ஆன்சர் வந்து He by 2 pi M. The fourth option is correct. A microscope has an objective of focal length. அப்போ focal length of the objective lens is given as 2 centimeter and the focal length of the eyepiece is given as 4 centimeter and the tube length of the tube is given as 40 centimeter and 40 centimeter. If the distance of the distinct vision is அப்போ capital D is 25 centimeter, the magnification of the microscope. நமக்கு தெரியும் மைக்ராஸ்கோப்புடைய மேக்னிஃபிகேஷன் வந்து மேக்னிஃபிகேஷன் ஆஃப் த அப்ஜெக்டிவ் லென்ஸ் இந்த மேக்னிஃபிகேஷன் ஆஃப் த ஐபீஸ். ஓகே, ஃபர்ஸ்ட் we will do it one by one. இப்போ மேக்னிஃபிகேஷன் ஆஃப் த அப்ஜெக்டிவ் லென்ஸ் will be equal to L by FO, length of the tube by focal length of the objective lens. Length of the tube 40 centimeter by focal length of the objective lens is 20. So the answer is 20 is the magnification of the objective lens. அப்போ magnification of the eyepiece நமக்கு வேணும். Magnification of the eyepiece formula finite distance infinite 1 plus d by fe போடுவோம். இது infinite வச்சுக்கோம் d by fe. அப்போ
D is nothing but 25 centimeter. Focal length of the eyepiece is given as 4 centimeter. So the data is nothing but uh, uh, 25 by 4, which is 6.25. அப்போ ரெண்டையும் மல்டிப்ளை பண்ணுவோம். Total magnification equal to MO is 20 into 6.25. So when you multiply 2 into 62.5, answer is 1, 2 into 20 or 2 into 62.5. அப்போ answer will be correct. So 125 is its focal length. There are two inclined surfaces of equal length L and same angle of inclination 45 degree with the horizontal. One of them is rough, the other is perfectly smooth. A given body take 2 times as much as time slides down in the rough inclined plane surface than the smooth surface. The coefficient of kinetic friction between the object and the rough surface close to that. So there are two surfaces. Let us take this as smooth surface. Let us take this as second one as rough surface. Okay, this is a rough surface. This was smooth surface. Here, and the body slides down. There is an acceleration g sine theta alone. It takes time t1. Whereas here the time is t2, which is, let us t is taken as t and this has taken as 2t. Okay, and because it takes some more time to come down because of the friction. Here the downward force is g sine theta. Adula maatram illa. There is a frictional force which acts upwards. Frictional force is nothing but here this is mg, this is mg cos theta. Appo frictional force is mu into mg cos theta. What is the net downward force? Net downward acceleration will be, this is first case. Second case, net downward acceleration is, we will take it as acceleration alone. One is g sine theta, which is acting down, which should be greater than mu g cos theta. That's all. This is the acceleration for the second case, A2. Now, what is the relation between time and distance? We know the formula. S is equal to ut plus half at squared. In both cases, displacement is same. Both cases, initial velocity is same. Appo half a1 t1 squared should be equal to half a2 t2 squared. அப்போ half of cancel ஆயிடுச்சு. a1 by a2 நீ வெளியே எடுத்தேன்னா t2 squared divided by t1 squared வரும். Okay, t2 by t1 என்ன? t2 is nothing but 2t. 2t by t the whole square, which is 4. 4 equal to a1 by a2. a1 is the first case g sine theta. G sine theta divided by, second case g can be taken out common, sine theta minus mu cos theta. This theta can also be cancelled. The 4 will be equal to sine 45 1 by root 2 divided by sine 45 1 by root 2 minus mu cos 45 1 by root 2. So definitely all 1 by root 2 can be taken out and it will be cancelled. It will become 1 by 1 minus mu. இப்போ cross multiply பண்ணி mu வெளியே எடுத்துருப்போம். Cross multiply பண்ணா 4 minus 4 mu equal to 1.
அப்போ 4 mu is equal to 3. அப்போ mu will be equal to 3 by 4. 3 by 4 is the answer, which is nothing but 0.75. So this should be the answer. So option 2 is correct. Thank you. A full wave rectifier circuit with the diode D1 and D2. D1 and D2 are shown in figure. In input supply, input அப்படின்னு சொன்னோன்னே first இது பாசிட்டிவா இருக்கணும், இது நெகட்டிவ். That's a rule. Positive, negative, then second half it will be negative, positive. Okay, this is the input signal. Okay, and time is also given. We wanted to find out which is forward bias and which is reverse bias. Okay, normally input signal positive, negative should be applied. Second half that will be negative and first half. This is the input signal in the first half of the cycle. Okay, we will substitute this value. V input is equal to 220 sine 100 pi into t is nothing but 15 into 10 to the power of minus 3 because millisecond. When we substitute this value in this input voltage, but 220 sine, so 100 pi, which is 1500, 1.5 pi, that's mukhya, 1.5 pi. We know that sine 0, 0. Sine pi by 2, 1. Sine 3 pi by 2. Actually, this is nothing but 220 sine 3 by 2 pi. 3 pi by 2 is nothing but 270. Its value is minus 1. So, it is clear this term V input is minus this term, okay, minus sine this value, okay, 3 pi by 2 is nothing but minus 1. Sine 3 pi by 2 is nothing but minus 1. That means input signal starts with minus. So D1 should be negative terminal and D2 should be a positive. Here negative connected to P side of the material, but D1 is reverse bias, D2 is forward biased. That's the answer. So understand பண்ணிக்குவோம். 3 pi by 2 is nothing but sine 3 pi by 2, 270 is nothing but minus 1. Minus 1 are the input நம்ம இனிஷியலா கொடுக்கிற சிக்னல் மைனஸ் சிக்னல். அப்போ இது மைனஸ், இது பிளஸ். தட் இஸ் அ ஃபேக்ட் தட் வி ஷுட் அண்டர்ஸ்டாண்ட். D1 இஸ் ஃபார்வர்ட் பயாஸ், D2 இஸ் ரிவர்ஸ் பயாஸ். நார்மலாக என்ன கொடுப்போம், இது பாசிட்டிவ் நெகட்டிவ் கொடுப்போம். சிக்னல் ஷுட் பி பாசிட்டிவ். ஆனால் அவன் ஸ்பெசிஃபிக்காகவே கொடுத்துருக்காங்க, here the negative signal is given. So அது பிளஸ் நெகட்டிவ், இது பாசிட்டிவ். அப்போ சிக்னல் ஸ்டார்ட் ஆகிறது இப்படி ஸ்டார்ட் ஆயிருக்கு. அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணிக்கணும். நார்மலாக நம்ம இப்படி தான் கொடுப்போம். அப்போ இது பாசிட்டிவ் நெகட்டிவ், இங்கே நெகட்டிவ், இது பாசிட்டிவ் கொடுத்ததுனால D1 is reverse bias, D2 is forward bias is the answer. A uniform rod of mass 20 kg and the length 5 meter leans against a smooth vertical wall making an angle 60 degree with it. Okay, there is a vertical wall in which a uniform rod is kept and it is inclined to an angle clearly given 60 degree. Okay, so இது 60 டிகிரின்னு கொடுத்துட்டாங்க. இப்போ என்ன கேட்டிருக்குன்னா, இது ஒரு ரஃப் சர்ஃபேஸ், இதுல இருக்க ஃப்ரிக்ஷனல் ஃபோர்ஸ். இப்போ இதை ஸ்லைட் ஆகாம ஸ்டாப் பண்றது இதுதான் ஃப்ரிக்ஷனல் ஃபோர்ஸுடைய டைரக்ஷன். ஃப்ரிக்ஷனல் ஃபோர்ஸ் இதுல நம்ம இப்படி யோசிக்கணும், நெட் ஃபோர்ஸ் அண்ட் நெட் டார்க் ஆர் ஜீரோ இன் திஸ். இன் அதர் வேர்ட், ஸ்டாட்டிக் ஈக்லிபிரியம், இட்ஸ் ரெஸ்ட். ஸோ நெட் ஃபோர்ஸ் and net torque are zero. That is என்ன equilibrium, static equilibrium, it is rest. இப்போ நம்ம யோசிக்கணும், இதுல வெயிட் எப்படி ஆக்ட் பண்ணிட்டு இருந்திருக்கும், இந்த டைரக்ஷன் ஆக்ட் பண்ணியிருக்குமா, வெயிட் ஆக்ட் in the direction, frictional force in the direction.
இங்க ஒரு ஃபோர்ஸ் ஆக்ட் பண்ணியிருக்கணுமா? அடுத்தது இதுல ஒரு பேலன்ஸ் பண்ணி இப்படி ஒரு ஃபோர்ஸ் இதோட வெயிட் ஆக்ட் பண்ணிட்டு இருந்திருக்கணுமா? எல்லாமே பேலன்ஸ் ஆயிருக்கணும். நெட் டார்க் இஸ் 0. இது n1. திஸ் ரெண்டும் ஆப்போசிட்ல ஆக்ட் பண்றதெல்லாம் எடு. n1 minus frictional force should be 0. ஏன்னா it is in static equilibrium. It is static equilibrium. The word முக்கியம். So நம்ம பார்த்த இந்த ரெண்டு ஃபோர்ஸ் ஆப்போசிட்ல இருக்கு. அதே போல இது n2ன்னு வச்சுட்டா n2 should be equal to minus mg is the weight of the body should be 0. This is the actual weight of the body which acts down. கிளியரா இருக்கீங்களா? mg should be equal to minus, அப்போ n1 is equal to frictional force. அதை நம்ம கண்டுபிடிக்கணும். n2 will be equal to mg. இந்த ரெண்டையும் இந்த கேஸ்ல நம்ம அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணிக்க வேண்டியதுதான். ஓகே, இட் இஸ் இன் equilibrium. அப்ப net torque should be 0. Torque due to n1 torque due to n2 equal. In other words, இதுல இருக்க டார்க்கும் இதனால ஏற்படுற டார்க்கும் ஈக்குவல். அப்போ டார்க் டியூ டு n1 should be equal to torque due to frictional force. நல்ல கவனமா கவனிக்கணும். frictional force n2, அதான் frictional force n2 is equal to frictional force into perpendicular distance. First we will find out the values of the distances. It is given the length is 5 meter. இப்போ இது 5 மீட்டரா இருந்தா இப்போ நம்ம சைன் போட்டா sin 60 ஈக்குவல் டு ஆப்போசிட் சைடு, இதை ஏன்னு வச்சுக்கலாமா? ஆப்போசிட் சைடு பை 5. A will be sin 60 is √3/2 into 5. கரெக்டானா? The value is 5√3/2. அப்போ A வேல்யூ வந்து 5√3/2. இந்த டிஸ்டன்ஸ் அப்போ காஸ் போடு. cos 60. cos 60 is 5/y-ன்னு வச்சுக்கலாமா? இதை x-ன்னு வச்சுக்கலாம். இது y. y is nothing but 5 cos 60 is 1/2. 1 by cos 60 is, so here adjacent side by hypotenuse. அப்போ cos 60 is adjacent side by y, hypotenuse is 5. அப்போ y will be equal to cos 60 is 1/2, 5/2. This data is 5/2. Okay. In the force, perpendicular distance 5/2. Force into perpendicular distance. இந்த கேஸ்ல தான் நம்ம கேர்ஃபுல்லா போடணும். இந்த force mg which act half the distance of this value. இதுதான் நம்ம எடுக்கிற டிஸ்டன்ஸ். அப்போ இது என்னன்னா the distance is 5/√3/2/2. அவ்வளவுதான். இப்போ mg வேல்யூ நம்ம கொடுத்தாச்சு. the mass of the value, g வேல்யூ கொடுத்தாச்சு. நம்ம frictional force நேரா போட்டலாம். m is nothing but 20, g is given as 10 into 5√3/4 equal to 5/2 into frictional force offered. Frictional force. Okay. Cancel பண்றது பண்ணிடுவோம். 5 gets cancel. This 2 gets 2. Here it become 20, 10 times. So answer is 100√3 Newton is the answer. 100√3 Newton is the answer. Two identical charged conducting sphere A and B having their center separated at a distance. Okay. ரெண்டு சார்ஜ் ஐடென்டிக்கல். இதுவும் Q, இதுவும் Q. Separated distance, let us take it as R. Charge on each sphere is Q. Okay.
And the force of repulsion between these F, what is the force between them? F is equal to KQ into Q squared by R is the force between them. அப்போ F கான equation இது. A third identical uncharged conducting sphere. நல்லா புரிஞ்சுக்கணும். Third இன்னொரு uncharged sphere கொண்டு வரோம். Conducting sphere is brought in contact with A. நல்லா புரிஞ்சுக்கோ. ஏட்ட கொண்டு போனோம்னா அந்த ரெண்டு சார்ஜ் ஈக்குவலா மாறிடும். அப்போ ஏல கொண்டு போனோம்னா இது Q/2 மாறிடுச்சு. அந்த சார்ஜ் Q/2 மாறிடுச்சு. ஓகே. நவ் கண்டக்டிங் ஸ்பியர் brought in contact with A first, then B. இப்போ யோசிக்கணும். இது Q-ஆ தான் இருந்துச்சு. இப்போ என்ன ஆயிருக்கும்? அது Q/2 பிளஸ் Q ரெண்டு ஆட் ஆகி by2 ஆயிரும். அப்போ Q/2 வந்து 2Q plus Q, 3Q/2 will be the total charge. அப்போ charge on each sphere is, so 3Q/2 into 2, 4. அப்போ இதோடைய charge 3Q/4. You are able to follow? அதே டிஸ்டன்ஸ்ல தான் இருக்கு R. Now force of repulsion between the sphere A and B. Radii of A are negligible. We have to take it as point charges. Okay. What is the force between these two charges? Let us take it as F dash will be equal to K into Q/2 into 3Q/4 by R. No wrong in it. So what is the balance? 3/8 is the excess. 3/8. The remaining part is the original force. The new force will be 3/8 of F. That's all. So when you connect with another body, first case, the one is uncharged. When you contact, both will share. Adeda. When they connected with each other, the charges will equally share. So once they brought it with Q, it will become Q/2 plus Q. Then it will equally divided. So this will be the answer for this question. Two cities X and Y are connected by a regular bus service with a bus leaving in either direction every 10 minutes. Okay, one after another. First boy bus போனோம்னா t minutes கழிச்சு second bus போகும். சரி, அடுத்தது t minutes கழிச்சு இன்னொரு பஸ் போகும். அப்போ time interval between the two buses is t minutes. A girl is driving a scooter with a speed 60 km per hour in the direction X to Y. அப்போ இது X என்ற சிட்டி, இது Y என்ற சிட்டி. ஓகே, இந்த கேர்ள் இதே டைரக்ஷன்ல போயிட்டு இருக்கா, 60 km per hour in the direction X to Y. Notice that a bus goes past at every 30 minutes. அப்போ 30 இந்த ஸ்கூட்டரை பஸ் கிராஸ் பண்ணுது 30 minutes. அடுத்தது 60 minutesல அப்போ T வந்து 30 minutesல கிராஸ் பண்ணுச்சு, அகைன் 60 minutesல கிராஸ் பண்ணுது. ஓகே, டைரக்ஷன் ஆஃப் த மோஷன். அண்ட் every 10 minutes we should understand the bus is not only going from X to Y, it also going from Y to X. X to Y என்ன கேப்ல போதோ அதே போல Y to Xும் அதே மாதிரி பஸ் ஃப்ரீக்வெண்டா அந்த T minutes கேப்ல போயிட்டே இருக்கு. ஓகே, அதுல வந்து இங்க ரிவர்ஸ்ல பாக்குறப்போ, ரிட்டர்ன்ல பாக்குறப்போ ஒவ்வொரு 10 minutesக்கும் கிராஸ் ஆகுது in opposite direction. Choose the correct option of the T of the bus service and speed of the bus. ரெண்டு விஷயம் கேட்டிருக்கு. அந்த டைம் இன்டர்வல் பிட்வீன் த பஸ் கேட்டிருக்கு, என்ன ஸ்பீட்ல அந்த பஸ் டிராவல் ஆயிட்டு இருக்குன்றதையும் கேட்டிருக்கு. இது ரிலேட்டிவ் வெலாசிட்டி வச்சு போடுறது. இட் இஸ் கிளியர் பஸ் இஸ் டிராவலிங் ஹையர் வெலாசிட்டி தேன் த கேர்ள். ஏன்னா அப்பதான் அந்த பஸ் அவளை கிராஸ் பண்ணுது. ஸோ ரெண்டு பேரும் இங்க இப்போ நல்லா யோசிக்கணும். இவ இங்க இருந்து ஸ்டார்ட் பண்ணி இங்க போயிட்டு இருக்கா. அதுக்கு பிறகு ஸ்டார்ட் ஆன பஸ் 30 செகண்ட்ஸ்ல 30 minutesல அவளை கிராஸ் பண்ணுது. அப்போ velocity of the bus should be greater than velocity of the girl. When they go in the same direction, relative velocity formula தெரியும். velocity of bus minus, அப்போ சேம் டைரக்ஷன் ரெண்டும் போறப்போ பஸ்ஸுடைய வெலாசிட்டியும் அந்த கேர்ளுடைய வெலாசிட்டியும் relative velocity of the bus minus velocity of the girl, இது
அதே போல வெலாசிட்டி ஆஃப் த பஸ் ஆப்போசிட்ல வந்துச்சுன்னா வெலாசிட்டி ஆஃப் த பஸ் பிளஸ் வெலாசிட்டி ஆஃப் த கேர்ள். ஏன்னா நம்ம வி ஆர் அனலைசிங் த பஸ் இந்த ஆப்போசிட் டைரக்ஷன். வெலாசிட்டி ஆஃப் த பஸ் இப்படி போகுது, வெலாசிட்டி ஆஃப் த கேர்ள் இப்படி போயிட்டு இருக்கிறா. அப்போ இந்த கேஸை பொறுத்தவரை நம்ம ஆட் பண்ணிடுவோம். ஓகே, ரிலேட்டிவ் வெலாசிட்டி இதான் முக்கியமான விஷயம். ரிலேட்டிவ் வெலாசிட்டி ஈக்குவல் டு இப்போ நமக்கு வேண்டியது டிஸ்டன்ஸ். த டிஸ்டன்ஸ் பிட்வீன் த டூ பஸ் எதுக்கு ஈக்குவல்னா முதல் டிஸ்டன்ஸ் பிட்வீன் டூ பஸ்ஸஸ், டூ பஸ். ஏன்னா ஒரே ஸ்பீட்ல போயிட்டு இருக்கு, அப்போ அதோடைய டிஸ்டன்ஸ் கான்ஸ்டன்டா மெயின்டைன் ஆயிருக்கும். ரிலேட்டிவ் வெலாசிட்டி இன்டு டைம் போட்டுடலாம். ரிலேட்டிவ் வெலாசிட்டி ஃபர்ஸ்ட் கேஸ் விபி மைனஸ் விஜி. வெலாசிட்டியை டைமால மல்டிப்ளை பண்ண டைம் டிஸ்டன்ஸ் கிடைச்சிருமா? இது T1. இந்த T1 தான் 30 மினிட்ஸ். அதே போல செகண்ட் கேஸ்க்கு விபி பிளஸ் விஜி இன் டைம். இதை நம்ம புரிஞ்சிட்டோம்னா இந்த சம்மை சால்வ் பண்ணி விடலாம். டிஸ்டன்ஸ் டிராவல் பண்றது அதோடைய ரிலேட்டிவ் வெலாசிட்டி அது டைமை பொறுத்து இருக்கு. ரிலேட்டிவ் வெலாசிட்டி விபி மைனஸ் விஜி ஃபர்ஸ்ட் கேஸ். ரெண்டாவது கேஸ் ஆப்போசிட்ல வர்றப்போ விபி பிளஸ் விஜி டைம் தெரிஞ்சிச்சு. அந்த ரெண்டு ரிலேட்டிவ் வெலாசிட்டி ஈக்குவலாக தானே இருக்கும். டிஸ்டன்ஸ் டிராவல் பிட்வீன் த டூ பஸ்ஸஸ். லெஃப்ட் டு ரைட் போனாலும் எக்ஸ் டு ஒய் போனாலும் சரி, ஒய் டு எக்ஸ் போனாலும் டிஸ்டன்ஸ் பிட்வீன் த பஸ் இஸ் சேம். ரெண்டே ஈக்குவேட் பண்ணி டைம் எடுத்துடலாம். விபி மைனஸ் விஜி இன்டு T1. லெஃப்ட் டு ரைட் போனது T1, விபி பிளஸ் விஜி இன்டு டைம் T2. இதை அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணிட்டு இந்த சம்ம சால்வ் பண்ணிடலாம். ஓகே, விபி தான் நம்ம கண்டுபிடிக்கணும். விபி மைனஸ் 60 அவருடைய வெலாசிட்டி 60 கிலோமீட்டர் பர் ஹவர். ஹவர்ல டேட்டா இருக்கு இன்டு டைம் 30 மினிட்ஸ். அப்போ ஹவரா மாத்தோம்னா 1/2 ஹவர் ஆக்கிடலாமா? 1/2 ஹவர் ஈக்குவல் டு ஹவர்ல ஆன்சர் கிடைக்குது. வெலாசிட்டி ஆஃப் த பஸ் பிளஸ் அவ வெலாசிட்டி கேர்ளுடைய வெலாசிட்டி இன்டு டைம். T2 இஸ் 10 மினிட்ஸ். ஹவரா மாத்தோம்னா டிவைடட் பை 60. அப்போ 10/60. அப்போ மினிட்டை ஹவரா மாத்தோம்னா டிவைடட் பை வேல்யூ பை 60 நமக்கு தெரிஞ்ச வேல்யூ தான். ஸோ இது 1/6. இப்போ நம்ம 1/6. அப்போ இதை கேன்சல் பண்ண 1/3. வெலாசிட்டி ஆஃப் த பஸ்ஸை வெளியே எடுப்போம். வெலாசிட்டி ஆஃப் த பஸ் minus 60 equal to velocity of the bus by 3 plus இது 60/3 20. இப்போ இந்த சைடு கொண்டாந்துரு. என்ன ஆயிரும்? velocity of the bus minus velocity of the bus by 3 equal to இந்த சைடு வந்தா பிளஸ் ஆகுது 80. அப்போ velocity of the bus காமன் எடுத்தா 1 minus 1/3 equal to 80. 3 minus 1, 2/3. The velocity of the bus will be equal to 80 into இது 3 minus 2/3. அப்போ 3/2. அப்போ இது 40 into 3, 120 kilometers per hour is the velocity of the bus. இனிமே நம்ம கண்டுபிடிக்க வேண்டியது டைம் இன்டர்வல். ஸோ இந்த பஸ் இவ்வளோ வெலாசிட்டியில போகுது. அடுத்தது நமக்கு வேண்டியது அவன் கேட்டது டி, கேபிட்டல் டின்றது டைம் இன்டர்வல் பிட்வீன் த பஸ்ஸஸ். டிஸ்டன்ஸ் நமக்கு தெரியும். இந்த ஃபர்ஸ்ட் ஃபேக்டர்ல போட்டால் டிஸ்டன்ஸ் கிடைச்சிருமா? டிஸ்டன்ஸ் பிட்வீன் த பஸ்ஸஸ் தெரிஞ்சிடும். வெலாசிட்டி தெரிஞ்சது, டிஸ்டன்ஸ் பிட்வீன் த பஸ் தெரிஞ்சிச்சு. அப்போ டிஸ்டன்ஸ் கண்டுபிடிச்சிரு. அப்போ டிஸ்டன்ஸ் பிட்வீன் த பஸ்ஸஸ், டிஸ்டன்ஸ் பிட்வீன் த பஸ்ஸஸ் இஸ், இதான் இந்த ஃபார்முலா. ஏதோ ஒரு ஃபார்முலால போடு. நம்ம செகண்ட் ஃபார்முலால போடுவோமா? ஸோ விபி velocity of the bus plus 60 into T2. T2 அப்போ VB வந்து இப்போ தான் கண்டுபிடிச்சோம் 120 plus 60 by time. அதான் பார்த்தோமே 1/3 தானே இந்த டைம். 1/3 or 10/6 1/3. அப்போ டிஸ்டன்ஸ் கிடைச்சிருச்சா? இப்போ கால்குலேட் பண்ணுவோம் டிஸ்டன்ஸை. 120 plus 60 180/3. 180/3
is equal to 60 kilometer is the distance between the buses. Distance 60 kilometer. 60 total correct 20 plus 60, 120 velocity of the bus plus 60 by 3, 60 kilometer. இப்போ வா time interval equal to distance by velocity. அப்போ 60 by 120, 6 by 2, 1 by 2. இதில் ஒரு சின்ன மிஸ்டேக்கு, இது 1 by 6. ஓகே, அப்போ இந்த ஆன்சர் என்ன ஆகும்னா 180 by 6. ஸோ 30 கிலோமீட்டர். அப்போ இந்த இடத்துலையும் distance is 30 kilometer. The bus travel with the velocity 120. அப்போ answer become 1 by 4 hours. கால் மணி நேரம். 1 by quarter hours, 15 minutes is the answer. So the answer for this sum is 15 minutes and 120 kilometers per hour. So option 2 is correct. A container has two chambers of volume V1, V2 separated by a partition made of thermal insulator. The chamber N1 and N2. The chamber contain N1 and N2 are the moles of the ideal gas. P1 and P2 are the pressures of these chambers. When the partitions are removed, the mixture contain equilibrium pressure. What is that equilibrium pressure? நமக்கு இந்த சம் ஒரு சிம்பிளாக போடுற மெத்தட் நான் சொல்லி கொடுத்துட்றேன். ஸோ இதில் P1, V1, nothing is mentioned about temperature. P2, V2. When they were separate P1, V1, and that was another chamber, when they brought together, ஒன்னா கொண்டு வந்தோன்னே P total into V1 plus V2. That's all. அப்போ நம்ம நேராக போட வேண்டியதுதான் ப்ரெஷர். ஸோ வாட் ஆர் த டேட்டாஸ் கிவன்? V1 2 liters, V2 3 liters, P1 1 liter, P2 2 liters. நேராக போட்டு P டோட்டல் போட்டுடலாமா? P total will be P1 V1 plus P2 V2 by V1 plus V2. P1 is 1, V1 is 2, P2 is 2, V2 is 3, V1 plus V2 is 5. அப்போ 2 plus 6, 8 by 5 atmospheric pressure. So 8 by 5 is nothing but 1.6 atmospheric pressure is the answer. De Broglie wavelength of an electron orbiting in the second orbit, second state of hydrogen atom close to the. So they have given Bohr's radius கொடுத்தாச்சு. நமக்கு தெரியணும் De Broglie wavelength in the second orbit. De Broglie wavelength associated with orbiting electron. The formula நம்ம சிம்பிளா ஞாபகம் வச்சுக்கலாம். Electron is revolving around the nucleus in the form of waves, not in the form of particle. It is in the form of wave. Circumference of the circle is n lambda equal to 2 pi r. இதான் நமக்கு வேண்டிய formula. We wanted to find out De Broglie wavelength. 2 pi r by n. That's all. Here 2 pi into radius of the second orbit is n squared into 0.53 Armstrong unit. இது 0.052, 0.52 into 10 to the power of minus 10 meter Armstrong unit. N squared is nothing but second orbit 4 into 0.52 into 10 to the power of minus 2. Is the radius of the second orbit. The radius of the second orbit, which is 4 into 0.52 into 10 to the power of minus 10 divided by second orbit
அவ்வளோதான். ஸோ 2ஆல் மல்டிப்ளை பண்ணால் 4 பை 12.56 into 0.52 into 10 to the power of minus 10. I am keeping this in nanometer. இதை நீ மல்டிப்ளை பண்ணேன்னா 0.66 nanometer கரெக்டாக வந்துடும். ஸோ 0.6 into 10 to the power of minus 0.66 is the answer. So the answer is 0.67 should be the answer. So 20th question, 0.66 nanometer. So here we will get 6.67 வரும். 6.65 into 10 to the power of minus 10 வந்துச்சு. அதுதான் 0.665 வச்சிருக்கோம் nanometer. Okay. To an AC power supply 220 volt 50 hertz. இது மாதிரி கொடுத்தாலே ERMS or VRMS 220 volt. Frequency கொடுத்தாச்சு 50 hertz. Okay. A resistor R value கொடுத்தாச்சு 20 ohm. And capacitant reactant, capacitive reactance கொடுத்தாச்சு 25 ohm. And an inductor reactance XL கொடுத்தாச்சு 45 ohm. That's all. Connect இது LCR circuit ரொம்ப கிளியராக கொடுத்துட்டாங்க. The corresponding current இந்த circuit நமக்கு தெரியும். IRMS is equal to ERMS by Z போட்டால் கிடைச்சோம். முதல் Z கண்டுபிடிச்சிடலாம். LCR circuitல root of R squared plus XL minus XC the whole squared. போடுவோமா? R squared is nothing but root of R is nothing but 2400 plus XL minus XC 45 minus 25, that also 20 whole squared 400, which is 800. 800 can be written as நம்ம கன்வீனியண்டா எழுதிக்கலாம். 800 is nothing but 800 8 into 100, which is 10 to root 2 எழுதலாம். 20 root 2 ohm. 20 into 1.414, which is 2 into 14.18, 14.14. The answer is, when you multiply IRM உனக்கு 5 point into 1.414. So ERMS is nothing but 220 divided by 2 into 8 to 8 2. அப்போ இதை நம்ம கால்குலேட் பண்ணா IRMS is 7.8 amperes வந்துடும். And phase tan phi. Tan phi நமக்கு ஃபார்முலா தெரியும். XL minus XC by R. XL minus XC is nothing but 20 by R also 20. Tan phi is equal to 1 இருந்தாலே phi is 45 degree. So the answer for this question is 7.8 ampere and 45 degree. Both option is correct. Which of the following option represent the variation of photoelectric current with the property of light shown in the x-axis? Intensity of light photoelectric current, this is correct. As the intensity of light increases, current also will increase. This is wrong. Intensity kuna photoelectric current kudano. Frequency kuduchuna, current will increase to some level. Thereafter, it will become constant. It won't continuously increase. Photoelectric current with increase of frequency, the same thing. It start, then it will become ended up within a current constant iron. So A is the correct option. A pipe open at both ends has a fundamental frequency n. Okay, both ends are open. The fundamental frequency is V by 2L. Is a fundamental frequency when it is an open organ pipe. Its frequency is represented as F, not as N. F is the fundamental frequency.
Okay, the pipe now is dipped vertically in water drum to half its length. அப்போ இது Lன்னு வச்சுக்கலாம், இது L. இப்போ இங்க வந்து L/2ன்ற லெங்த் வச்சிருக்கோம். Okay, half the length. The fundamental frequency of the air column now will be, fundamental frequency நமக்கு ஃபார்முலா தெரியும். இந்த கேஸ்ல அது f டேஷ்னு வச்சுக்கலாம். V by 4L. ஆனா Lன்றதுக்கு பதிலா என்ன போட்டுடலாம், L டேஷ் போடு. அப்போ 4V by 4L டேஷ்க்கு பதிலா L/2 for 2 times. அப்போ f dash also equal to V by 2L. அப்போ f dashும் fும் ஈக்குவலா தானே இருந்திருக்க முடியும். அப்போ the f dash is equal to f is the answer. Okay, so the answer is f dash is equal to f. Two identical point masses P and Q suspended from two separate massless spring. It's a massless spring of spring constant K1 and K2 respectively oscillate vertically. Their maximum speed is same. இதான் the point main. The ratio of AQ by AP. Question கேட்டது முத P and Q கொடுத்தாங்க, இங்க கேட்டது A2 by A1 கேட்டு புரிஞ்சு படிக்கணும். Their velocities are equal. V1 will be equal to V2. V1 equal to A1 omega 1 equal to A2 omega 2 because peak velocities are equal. நம்மட்ட கேட்டது the ratio of amplitudes in terms of spring constant. Okay, நமக்கு ஃபார்முலா தெரியணும். omega 2 omega equal to root of K by M. அப்போ omega 1 will be equal to K1 by M1. omega 2 equal to root of K2 by M2. சரியா? ஸோ நமக்கு வேண்டியது maximum speed of the particle A1 amplitude in terms of K1 by K2. Mass suspended by two separate massless spring constants K1. Two identical point masses. இதான் முக்கியம். Identical masses. அப்போ M1 and M2 are equal. Okay. அப்போ we'll substitute this value. A1 into omega 1 is nothing but root of K1 by M equal to A2 into root of K2 by M. Anyway, M equal, we can cancel. We wanted to find out A2 by A1. மறந்துடக்கூடாது. Here they have changed that amplitude. அப்போ A2 by A1 will be equal to root of K1 by K2. அப்படியே K2 கீழே போயிடும், K1 வந்துடும். So the answer is 2. K2 by K1 is the answer. Sorry, K1 by K2 is the answer. The output Y of a given logic implementation is similar to that of output of fan gate. இதோட கேட் எதுக்கு ஈக்குவலாக இருக்கும் அவுட்புட்? சரி, ரொம்ப சிம்பிளான சம். A plus B காம்ப்ளிமெண்ட் ஆயிடுச்சு. இங்கே வர்றப்போ A இதில் B வருது, ஆட் ஆகி காம்ப்ளிமெண்ட் ஆயிடுச்சு. இதில் அதே போல் A டாட் B ஆகி காம்ப்ளிமெண்ட் ஆயிடுச்சு. அப்போ நம்ம வெளியே வர்றப்போ A plus B காம்ப்ளிமெண்ட், ஏன்னா இது AND கேட் மல்டிப்ளையர், இன்டு A டாட் B காம்ப்ளிமெண்ட். இது நல்லா எக்ஸ்பேண்ட் பண்ணிடுவோம். ஓகே, A காம்ப்ளிமெண்ட் டாட் B காம்ப்ளிமெண்ட் இன்டு A காம்ப்ளிமெண்ட் பிளஸ் B காம்ப்ளிமெண்ட். டிமார்கன் ரூல்ஸ் அப்ளை பண்ணியிருக்கோம். ஓகே, பிரேக் த லைன் சேஞ்ச் த சைன்னு சொல்லுவாங்க. ஸோ இதை பிரேக் பண்ணோம்னா A காம்ப்ளிமெண்ட் டாட் B காம்ப்ளிமெண்ட், இதை பிரேக் பண்ணால் A காம்ப்ளிமெண்ட். அப்போது இதை நம்ம எக்ஸ்பேண்ட் பண்ணால் A காம்ப்ளிமெண்ட் டாட் B காம்ப்ளிமெண்ட் இன்டு A காம்ப்ளிமெண்ட் ப்ளஸ் இதோட A காம்ப்ளிமெண்ட் டாட் B காம்ப்ளிமெண்ட் இன்டு B காம்ப்ளிமெண்ட். தெரியணும், A complement into A complement is A complement dot B plus
அதேதான் A complement B complement plus B complement 1B complement A complement dot B complement. So this is nothing but 1 plus 1. This is an output of A dot A complement dot B complement. This is nothing but NOR gate. என்ன வரும் A plus B complement வரும் A complement dot B complement நமக்கு expand பண்ணா கிடைக்கும். So இது 1 plus 1 is 1. அதனால A dot B complement A complement dot B complement. So it is a NOR gate output. An oxygen cylinder of volume 30 liter has this moles, has 18.2 moles. Oxygen cylinder அதோடைய வால்யூம் கொடுத்தாச்சு, இனிஷியல் நம்பர் ஆஃப் மோல்ஸ் இருக்கு. After some oxygen is withdrawn from the cylinder, புரிஞ்சுக்கணும், கேஸை ரிமூவ் பண்ண அந்த சிலிண்டருடைய வால்யூம் குறையிறதுல வால்யூம் சேமாக தான் இருக்கும், வால்யூம் இருக்கு. இட்ஸ் ப்ரெஷர் காஜ் டிராப்ஸ் டு, அப்போ ரிமூவ் பண்ண பிறகு ப்ரெஷர் கொடுத்துட்டாங்க 11 atmospheric pressure and temperature கொடுத்தாச்சு. The mass of the oxygen withdrawn from the cylinder is nearly, எவ்வளவு ப்ரெஷர் withdrawn பண்ணாங்க அப்படின்றத நம்ம கண்டுபிடிக்கணும். The mass of இல்லை, மாஸ் எவ்வளோ ரிமூவ் பண்ணாங்கன்னு பார்க்கணும். ஏன்னா நம்பர் ஆஃப் மோல்ஸ் நமக்கு தெரிஞ்சிச்சு, இனிஷியலாக எவ்வளோ மோல்ஸ் இருக்குன்றது தெரிஞ்சாச்சு. இப்போ என்ன மோல்ஸ் இருக்குன்றது, இப்போ நம்ம ஃபர்ஸ்ட் கேஸை பற்றி கவலைப்பட வேண்டாம். செகண்ட் கேஸ் ரிமூவ் பண்ண பிறகு எவ்வளோ மோல்ஸ் இருக்கு நமக்கு ஃபார்முலா தெரியும். ஸோ ப்ரெஷர் பிகம் P2, வால்யூம் ரிமைன் சேம், நம்பர் ஆஃப் மோல்ஸ் பிகம் μ2, ஏன்னா கொஞ்சம் மாசை ரிமூவ் பண்ண பிறகு what is the number of moles into RT T2, ஏன்னா ஃபைனல் டெம்பரேச்சர் அவங்க சொல்லிட்டாங்க 27. இப்போ நம்ம ஏன் μ2 கண்டுபிடிக்கிறதா, ஃபைனல் நம்பர் ஆஃப் மோல், ஏன்னா இனிஷியல் நம்பர் ஆஃப் மோல்ஸ் ஆல்ரெடி கொடுத்துட்டாங்க. இப்போ ரிமூவ் பண்ண பிறகு எவ்வளோ மோல்ஸ், μ2 will be P2V divided by RT2 போடலாமா. P2 is nothing but 11 atmospheric pressure 1.01 into 10 to the power of 5. Its volume is 30 liters. 30 into 1 liter is equal to 10 to the power of minus 3 meter cube. 10 to the power of minus 3 meter cube by, here they have given Rydberg constant is 100 by 12 joules per mole, which is nothing but 8.3 joules per mole per Kelvin. 8.3, the 100 by 12 is 8.3 into temperature is nothing but 27 plus 273 Kelvin எடுக்கணும், which is equal to 300 Kelvin. இதை நீ calculate பண்ணேன்னா 13.33 வரும் moles. அப்போ what is the mole which is taken out? The mole removed from the container is 18.20 minus 13.3 moles, which is equal to, when you remove it will become 4.9 moles. இதுக்கு corresponding mass கண்டுபிடிச்சா போதும், moles. உனக்கு ஃபார்முலா தெரியும், நம்பர் ஆஃப் மோல்ஸ்க்கு ஃபார்முலா small m by capital M. So mass is equal to mu into capital M is the atomic weight. Mu is 4.9 mole. This element is nothing but என்ன element இது? It is given oxygen. Atomic weight of oxygen O2 32 gram. Okay. கிராமா இருக்கிறத நம்ம என்னவா மாற்றோம்னா, ஆன்சர் அவன் கிலோகிராமா கொடுத்ததுனால இன்ட்டு கிராமில் இருக்கிறது கிலோகிராமா மாற்றிடு. இதை நீ கால்குலேட் பண்ண அந்த மாஸ் ஆஃப் த கேஸ் ரிமூவ்டு கிடைச்சிரும் 0.157 kg is the answer. Okay. In a certain camera, the combination of 4 similar thin convex lenses are arranged axially in contact. That means ஒரு லென்ஸு, ரெண்டாவது லென்ஸு, 3, 4 ஆக்சியலாக கனெக்ட் பண்ணியாச்சு. ஓகே, then the power of the combination and the total magnification, net power is equal to P, இது net power.
will be P எல்லாம் equal powers P plus P plus P plus P அப்போ which will become 4P. ஏன்னா பவரை பொறுத்தவரை நமக்கு ஃபார்முலா தெரியும் 1/f1 plus 1/f2 plus 1/f3. ஸோ நெட் பவர் will be 4P. அடுத்தது what is the magnification? Total magnification will be equal to m1 into m2 into m3 into m4. இங்க எல்லாமே multiplication m into m into m into m to the power of 4. So 4p and m to the power of 4 is the answer. So the answer for this question is A. Two gases A and B are filled at the same pressure in separate cylinder. அப்ப ரெண்டு சிலிண்டர் இருக்கு, கேஸை ஃபில் பண்றோம், ரெண்டுக்கும் ப்ரெஷர் சேம். ஓகே, ஆனா ரேடியஸ் ஆர்ஏ அண்ட் ஆர்பி ரெஸ்பெக்டிவ்லி, ஒன்று ரேடியஸ் ஆர்ஏ, இன்னொன்று ஆர்பி. ரேடியஸ் சேஞ்ச் ஆயிடுச்சு, ஆர்பி ரெண்டு ரேடியஸ் வேற ரெஸ்பெக்டிவ்லி. ஆன் சப்ளைங் ஈக்குவல் அமௌண்ட் ஆஃப் ஹீட் இன் போத் சிலிண்டர்ஸ், ரெண்டுலையும் கொடுத்த ஹீட் எனர்ஜி சேம் கொடுக்குறோம். we are giving supplying to the at constant pressure. Pressure is constant. Pressure change ஆகல. The piston of the gas A is displaced. A move on a length 16 centimeter, B move on a length L2 னு வச்சுக்கலாம் 9 centimeter respectively. If the change in their internal energy is same, அப்போ internal energy ரெண்டுக்கும் சேமா இருந்துச்சு. இப்போ என்ன கேட்டிருக்கான்னா then the ratio of R1 and R2. அப்போ energy supplied is same. ரெண்டுக்கும் நம்ம சப்ளை பண்ண எனர்ஜி சேம். இப்போ எனர்ஜி சப்ளைடு இஸ் ஈக்குவல் டு இன்டர்னல் எனர்ஜி சேம் ஆயிடுச்சுன்னா ஒர்க் டன் பை த பிஸ்டனும் சேம் தான். இதுல P dV1 ஈக்குவல் டு P dV2. ரெண்டும் ப்ரெஷரும் சேம் தான். அப்போ வால்யூம் மட்டும் நம்ம எடுத்தா போதும். வால்யூம் இஸ் நத்திங் பட் ஏரியா இன்டு L1. A1 L1 ஈக்குவல் டு A2 L2. ஏரியான்றது அந்த பிஸ்டனுடைய ஷேப் வந்து சர்க்கிளாக தான் இருந்திருக்கும். ஏரியா ஆஃப் த சர்க்கிள் இஸ் பை R1 ஸ்கொயர்ட் L1 ஈக்குவல் டு பை R2 ஸ்கொயர்ட் L2. நம்ம என்ன கால்குலேட் பண்ணோம்னா RA by R1 by R2 கண்டுபிடிச்சா போதும். அப்போ LL gets cancel. R1 squared by R2 squared will be equal to L2 by L1, and L2 is given as 9 centimeter, 9 centimeter by L1 is given as 16 centimeter. அப்போ R1 by R2 எடுத்தேன்னா taking root on both sides 3 by 4 is the answer. Okay, so the answer should be 3 by 4. A balloon is made of a material of surface tension S, and the inflation outlet from the gas is filled in it, has a small area A. It is filled with the gas density rho. Taken the sphere of radius R. When the gas is allowed to flow freely out of it, the radius changes from R. Okay, changes from R to 0 in time t second. The speed of the gas coming out of the balloon depends on. So இது we can able to check by dimensional method. ரொம்ப கிளியரா கொடுத்துட்டாங்க. First case, the balloon depends on another first velocity of the balloon. Coming out of the balloon depends on R. முத velocityக்கும் R-க்கும் என்ன ரிலேஷன்? First case. Second case, T surface tension நினைக்கிறேன். T is nothing but time. டைமுக்கும் இந்த டேட்டாவுக்கும் என்ன ரிலேஷன்? சரி, ஃபர்ஸ்ட் we should find out what is the relation between velocity and radius. ரெண்டு ஃபார்முலா இதுலயே இருக்கு. நமக்கு இதுல ஃபர்ஸ்ட் கேஸ்ல ஈக்குவேஷன் ஆஃப் கண்டினியூட்டி, வெலாசிட்டிக்கும் ஏரியாவுக்கும். ஸோ ரெண்டு இதில் இன்வால்வ் ஆகுது. ஒன்று டைமென்ஷனல் மெத்தட், அடுத்தது மேத்தமெட்டிக்கல் மெத்தட். ஒன்று நம்ம ஃபர்ஸ்ட் போடுறது இந்த ஃபர்ஸ்ட் பார்ட் ஆஃப் த ஈக்குவேஷன், அந்த ஆல்ஃபாவை கண்டுபிடிச்சிடலாம். A1 V1 ஈக்குவல் டு A2 V2.
ஸோ வெலாசிட்டிக்கும் ரேடியஸ். அப்போ v1 pi r1 squared equal to constant. Velocity is inversely proportional to r1 squared. அப்போ here இப்போ நம்ம என்ன வெளியே எடுக்கணும்? The speed of the gas coming out of the balloon depends on r is, what is the value of r? So here v1 is equal to pi r1 squared. அப்போ velocity is inversely proportional to r squared. V is directly proportional to, we know that velocity is inversely proportional to r squared according to equation of continuity a1 v1 equal to a2 v2. Velocity is inversely proportional to r squared. மேல வந்து r to the power of minus 2. Here there is a term r to the power of alpha. Alpha should be equal to minus 2. I think no answer is coinciding. Anyway, we can come to the conclusion by doing the next step. T is called time. Appo m to the power of 0, L to the power of 0, T to the power of 1 equal to. S is called surface tension. Surface tension is force per unit length. Force ml T to the power of minus 2 by L, no? Force by length. Appo to the power of alpha. அடுத்தது, this is A is called area. I think A is area. Area means L squared to the power of beta area, and so alpha beta, and P is density mass by volume L to the power of minus 3 to the power of gamma. And finally, R is nothing but radius. Radius is nothing but L to the power of del. We'll bring the terms together. M to the power of alpha plus gamma. Okay. At the T to the power of minus 2 alpha minus 3 gamma, 3 gamma, L to the power, T to the power of, T to the power of, T to the power of, yes, then plus 3 gamma, then last step T potato, L to the power of, L to the power of 2 beta minus 3 gamma plus del. Okay. அப்போ compare பண்ணலாம் 0, 0, T to the power of 1, M to the power of alpha plus gamma equal to 0, first case. அப்போ gamma equal to, இப்போ நம்ம ரெண்டாவது கேஸ் எடுப்போம். T to the power of, இங்க நம்ம கொஞ்சம் தப்பு பண்ணிட்டோம். T to the power of 2 alpha மட்டும்தான், இதுல இல்லை. இந்த இடத்துல only 2 alpha. முதல்ல நம்ம T-யை வெளியே எடுத்துருவோம். minus 2 alpha equal to 1, alpha equal to minus half. அப்போ ஃபர்ஸ்ட் ஆன்சர் நம்ம ஒரே ஸ்டெப்லையும் கூட கண்டுபிடிச்சிடலாம். ஆல்ஃபா இஸ் மைனஸ் ஆஃப், இது ஒரு மைனஸ் ஆஃப் இருக்கு. அப்போ இது ரூல்ட் அவுட்டு, இது ரூல்ட் அவுட்டு, இதுவும் ரூல்ட் அவுட்டு. அப்போ இது ஆன்சராக இருந்திருக்கணும். இது ரெண்டில் ஒன்றா தான் இருந்திருக்கணும். ஸோ இது ரெண்டு ரூல்ட் அவுட்டு. சரி, அடுத்தது பீட்டா காமா கண்டுபிடிச்சிடலாம். காமா ஈக்குவல் டு மைனஸ் ஆல்ஃபா. Gamma will be equal to plus half. Gamma is nothing but plus half, so that also correct. Similarly, we can compare and we can able to find out answer 1 is the correct answer. A bob of heavy mass M suspended by a light spring of length L, the spring would have length L. The bob is given a horizontal velocity V0
as shown in figure. The string gets slack at some point P, making an angle theta from the horizontal. இந்த இடத்துல slack ஆயிடுச்சு. That means tension at the point is 0. Okay. The ratio speed of the particle bob at P to that of initial speed. இந்த இடத்துல Vன்னு வச்சுக்கலாம். இந்த இடத்துல initial speed V0 வச்சிருக்காங்க. ஃபர்ஸ்ட் V0 நம்ம கண்டுபிடிச்சிடலாம். எப்படி இதோட V0 கண்டுபிடிக்கலாம்னா கன்சர்வேஷன் ஆஃப் எனர்ஜி போட்டுடலாம். இந்த இடத்துல கைனட்டிக் எனர்ஜி இருக்கும். அப் ஆஃப் இன்டு எம் இன்டு V0 ஸ்கொயர்ட் இஸ் த கைனட்டிக் எனர்ஜி அட் திஸ் பாட்டம், அட் த இந்த பாயிண்ட்டை லோவஸ்ட் பாயிண்ட். அங்கே என்ன எனர்ஜி மட்டும்தான் இருந்திருக்கும்னா கைனட்டிக் எனர்ஜி மட்டும்தான் இருந்திருக்கும். ஆனால் பொட்டன்ஷியல் வந்து 0 அட் த லோவஸ்ட் பாயிண்ட். ஆனால் மேலே வந்தோடனே கைனட்டிக் எனர்ஜி இருந்திருக்கும். எம் வி ஸ்கொயர்ட் பிளஸ் எம்ஜிஹெச் இருந்திருக்கும். எம்ஜிஹெச் இந்த மொத்த ஹைட் எடுக்கணும். இது எல். இந்த ஹைட் என்னவா இருந்திருக்கும்? அப்போ எம்ஜி இன்ட்டு எல் பிளஸ் இந்த ஹைட் எப்படி போடுறது? நம்ம இந்த ட்ரையாங்கிளில் சைன் தீட்டா போட்டுரு. சைன் தீட்டா ஈக்குவல் டு இந்த லெங்க்த்து தான் நமக்கு வேணும். அதை ஹெச் டேஷ்னு வச்சுக்கலாம். பை ஹைபாட்டன்யூஸ் எல். அப்போ ஹெச் டேஷ் இஸ் பிளஸ் எல் சைன் தீட்டா. கிளியர் ஆயிடுச்சா? இந்த ஆங்கிள் தீட்டா. அப்போ what is the kinetic energy at the point லன்றதை இப்போ நம்ம கண்டுபிடிச்சிட்டோம். அப்போ ஆஃப் எம்மை கேன்சல் பண்ணணும்னா, ஸோ இந்த கேஸில் நம்ம எல்லா இடத்துலையும் ஆஃப் எல்லை கேன்சல் பண்ணிடுவோம். அப்போது ஆஃப் 1/2 கேன்சல் ஆயிடுச்சு, 1/2 கேன்சல் ஆயிடுச்சு. அப்போ இங்கே 2ஆல் மல்டிப்ளை பண்ண ஆஃப் இல்லை, 1/2 எடுத்து கேன்சல் பண்ணிட்டோம். எம்எம் கேன்சல் பண்ணியாச்சு, அவ்வளோதான். அப்போது V0 squared equal to V squared plus 2G into L plus L sin theta. Let it be. இப்போ V0 ஸ்கொயர்டுக்கான ஃபார்முலா நம்மகிட்ட இருக்கு. இப்போ இந்த இடத்துல என்ன வெலாசிட்டி இருந்திருக்கும்? இந்த இடத்துல சென்ட்ரிபிடல் ஃபோர்ஸ் இருந்திருக்கும். Let it be equation number 1. ஆனால் நம்ம மெயின் பார்ட் இதுதான். இந்த இடத்துல mv ஸ்கொயர்ட் by R, Rன்றது L, which is equal to actual formula. அதுதான் உள்நோக்கி இருக்க ஃபோர்ஸ். சென்ட்ரிபிடல் ஃபோர்ஸ் இஸ் நத்திங் பட் இந்த உள்நோக்கி இருக்க ஃபோர்ஸ் என்னவா இருந்திருக்கும்? இந்த இடத்துல mg இப்படி போயிட்டு இருந்திருக்கும். mg புரிஞ்சு படிச்சுக்க. இந்த ஆங்கிள் தீட்டான இந்த ஆங்கிள் 90 மைனஸ் தீட்டா. இந்த காம்பனன்ட் நமக்கு வேணும். இப்போ காஸ் தீட்டா எடுத்தோம்னா காஸ் 90 மைனஸ் தீட்டா. புரியுதா பாரு? இந்த ஆங்கிள் காஸ் 90 மைனஸ் தீட்டா இஸ் adjacent side mg by hypotenuse. அதான் நமக்கு வேண்டிய என்ன சொல்லலாம், டென்ஷன் ஆர் ஃபோர்ஸ். அப்போ ஃபோர்ஸ் வில் பி, நமக்கு வேண்டிய ஃபோர்ஸ் வந்து mg பை சைன், இதெல்லாம் சைன் தீட்டான்னு கொண்டாந்துடலாம். சைன் தீட்டா 90 மைனஸ் தீட்டா இஸ் காஸ் சைன் தீட்டா பிளஸ் சைன் தீட்டா ஈக்குவல் டு mg. சைன் தீட்டா ஈக்குவல் டு mg. அதைத்தான் நம்ம நமக்கு வேண்டியது which will provide mg. சாரி, இந்த ஈக்குவேஷன் கொஞ்சம் மாற்று. இப்படி போடும், இன்னும் கொஞ்சம் கிளியரா போடும். இது உள்நோக்கி இருக்க சென்ட்ரிபிடல் ஃபோர்ஸ். அப்போ mv ஸ்கொயர்ட் தான் இந்த ஃபோர்ஸ், சென்ட்ரிபிடல் ஃபோர்ஸ். அது எதுக்கு ஈக்குவல்னா mg இன்டு காஸ் 90 மைனஸ் தீட்டா. புரியுதான்னு பாரு? உள்நோக்கி இருக்க ஃபோர்ஸ் தான் mg காஸ் தீட்டா. காஸ் 90 மைனஸ் தீட்டா இஸ் mg சைன் தீட்டா. இப்போ mv ஸ்கொயர்ட் m கூட கேன்சல் பண்ணிடலாம். mm கேன்சல் பண்ணிடு. அப்போ v ஸ்கொயர்ட் பை எல்
ஈக்குவல் டு இந்த ஃபார்முலா வருது. இப்போ வி ஸ்கொயர்டை மட்டும் வெளியேடு. வி ஸ்கொயர்டு ஈக்குவல் டு ஜிஎல் சைன் தீட்டா. லெட் இட் பி ஈக்குவேஷன் நம்பர் 2. இது இந்த பாயிண்ட்ல இருக்க வெலாசிட்டி வி ஸ்கொயர். நம்ம ஆன்சர் என்னன்னா the ratio speed of the bob at point. இந்த v by v நாட் தான் நமக்கு வேணும். v by v நாட் தான் நமக்கு வேணும், மறந்துடக்கூடாது. v ஃபார்முலா நம்மகிட்ட இருக்கு. v நாட் ஃபார்முலாவை கொஞ்சம் வேலை பார்ப்போம். அப்போ v இருக்க இடத்துல ஜிஎல் சைன், அப்போ 2 எடுத்து 1ல போட்டிருக்கேன்னு. அப்போ v நாட் ஸ்கொயர் நமக்கு கண்டுபிடிக்கலாம். அதான் the lowest point இருக்க velocity equal to v squared equal to gl sin theta. gl sin theta. gl sin theta plus 2gl உள்ளுக்குள்ளே மல்டிப்ளை பண்ணாரு. அப்ப அதுவும் 2 into gl sin theta வந்துருமா? என்டா பிளஸ் பிளஸ் அதே 2gl sin theta. சரிதானா? l sin, அப்ப 2gl பதிலா it will become 2gl v. so gl-க்கு பதிலா போட போறோம். கொஞ்சம் கரெக்ஷன். v ஸ்கொயர்டுக்கு பதிலா இல்ல, இது கரெக்ட். ஃபர்ஸ்ட் டேர்ம் gl sin theta. gl sin theta. அப்போ அடுத்தது வந்து 2gl, அப்படி எக்ஸ்பேண்ட் பண்ணு. 2gl அடுத்த டேர்ம் 2gl sin theta plus 2gl sin theta. இதுல 2gl sin theta, அப்ப 3gl sin theta ஒரு டேர்ம் வந்துருச்சு. பிளஸ் 2gl ஒரு அடிஷனல் டேர்ம் இருக்கு. இப்ப நம்ம கமிங் பேக் டு த ஆன்சர். நமக்கு வேண்டியது v by v dash. அப்போ இதை மூவ் பண்ணு. இதை மூவ் பண்ணா v ஸ்கொயர்ட் பை v நாட் ஸ்கொயர்டை மொதல் வெளியிடு. v ஸ்கொயர்ட் வந்து gl sin theta பை, இதுல gl காமனா வெளியெடுத்துறேன். gl வெளியெடுத்தேன்னா 3 sin theta plus 1 2. ஏன் 2னா இதுல வெறும் gl தான் எடுத்திருக்கோம். gl கேன்சல் ஆயிடுச்சு. அப்போ v by v நாட்டை மட்டும் எடுத்து ரூட் எடுத்துடலாமா? sin theta டிவைடட் பை 3 sin theta plus 2 to the power of half. இது ஆன்சர். v by v நாட். so answer, இது ஆன்சர். answer for this question is, we'll see the question. sin theta divided by 3 sin theta plus 2. so option 4 is correct. answer 4 இல்ல, 2. sin theta divided by 3 sin theta plus 2. 3 sin theta plus 2. so answer 2 is the correct answer. A physical quantity P is related to 4 observation A, B, C, D as follows. P equal to A cube B squared by C into root T. The percentage error measurement of A, B, C எல்லாம் கொடுத்தாச்சு. 1, 3, 2 and 4. The percentage error in the quality P, quantity P உடைய percentage error கண்டுபிடிக்கணும். இந்த ஃபார்முலாக்கு நம்ம நேர ஆன்சர் எழுதிடலாம். del P by P into 100 is equal to 3 into, okay, equal to 3 into del A by A into 100 plus 2 into del B by B into 100. Here, even though it is division, you should add del C by C into 100. There is no power for C. Whereas D, half into del D by D into 100. That's all. Now, we will substitute the percentage error of each data. 3 into del A by A is nothing but 1% plus 2 into del B by B is
3% into 3 plus del C by C is 2%, 2% plus half into del D by D is 4%. எல்லாம் percentage தான். 3 plus 6 plus 2 plus 2. அப்ப 10 plus 3, 13% is the error for this percentage error of quantity B. So answer is 13%. The sun rotates around the center once in 27 days. What will be the period of revolution if the sun takes to expand twice the present radius without any external influence? Assume the sun to be a sphere of uniform density. We should be very careful. The question பொறுத்தவரை confusion. Whether square of the orbital period is directly proportional cube of r cube போடுறதா இல்லையா? இது sun rotate around the center. It is not revolution. It is rotating about its axis. புரிஞ்சுக்கணும். இந்த formula, if a body is revolving an another object, இப்போ earth is revolving the sun, இது அது இல்லை. sun is rotate about its axis. அதனால இது மாதிரி இருந்துச்சுனாலே conservation of angular momentum, I1 omega 1 equal to I2 omega 2. So angular momentum before reaction equal to angular momentum after reaction. Okay. நமக்கு formula தெரியும். Moment of inertia of a body. It may be a general case வச்சுக்கலாம். So moment of inertia of the sphere கூட வச்சு செய்யலாம், ஒன்றும் இல்லை. 2/5 m r1 squared into it's 2 pi by t1 equal to 2 pi by m r2 squared into 2 pi by t2. Clear? Appo 2 pi cancel, m there is no change, only radius is changed. Okay, the sun were expand present radius, there is no change in the mass. Appo 2 pi gets cancelled. Balance பார்த்தேன்னா r1 squared by t1 equal to r2 squared by t2. We'll substitute one by one. r1, t1 is nothing but 27 days. அப்போ r1 squared by 27 days equal to, now the radius twice the present value, r2 will be 2r1 the whole squared, 2r1 the whole squared, அப்போ which is 4r1 squared by, அந்த டைம் தான் நம்ம கண்டுபிடிச்சாகணும், t dash. அதான் t2 நம்ம வச்சிருக்கோம். ஓகே, t2 கண்டுபிடிச்சிடலாமா? r1 squared gets cancelled. அப்போ t2 will be equal to 4 into 27. So 4 into 20, 108 days is the correct answer. So we should be very clear in the formula. Only it should be used revolving. If an object revolving and another object, in the case of the space, we can able to apply Kepler's third law. A wire of resistance R is cut into 8 equal pieces. From these pieces, 2 equivalent resistances are made by adding 4 of these together in parallel. Then these 2 sets are added in series. The net effective resistance of the combination. So it is clear, there is a resistance R is cut into equal parts. Every part is having a resistance R by 8. Each part is having a resistance R by 8. There are 8 pieces. Each resistance is R by 8, R by 8, R by 8. Okay. First, they are 4 resistance were connected parallel. 1, 2, 3, 4. These 4 resistance connected parallel and another 4 resistance also connected parallel. They made series, that's all. If I get a question, what is the effective resistance between these two? Very simple question. All these things are R by 8, R by 8, R by 8.
The same way, this also R by 8, R by 8, R by 8. Okay, when they parallel, R by 8 now. So when we take these combination, let us take it as 1 by R effective 1 is nothing but 1 by R1 plus 1 by R2, so on. எல்லாமே equal தான், can be written as 4 resistors. அப்போ 4 by R1. அப்போ 1 by R effective 1 will be, அப்போ தலைகீழா எழுது, 1 by R effective 1 will be R1 by 4. R1 is R by 8. So R by 8 into 4, 32. Appo R effective 1 will be R by 34. Okay, similarly, this combination, it is R effective 2, is also R by 36. Appo these two are series, no? Appo effective resistance will be equal to, these two should be added, R by 36 plus R by 36, 2R by 36. Okay. Which is equal to R by, cancel panna, that resistance will be R by, here I think R by 4, each resistance, 32, sorry, here we made a mistake. The resistance value is 32. Here also 32, here also 32, 8 fours are 32, no? 32, here also 32, appo 32, which is equal to R by 16 is the effective resistance. Okay, thank you. A photon and an electron of mass m having energy, same energy, ratio of wavelength of photon to that of wavelength of electron of their de Broglie wavelength. உனக்கு தெரியும், energy of photon formula h nu, which is equal to hc by lambda. Upper wavelength of photon equal to hc by e. Wavelength of electron in terms of energy, h by root of 2m e, 1 divided by 2. We want to find out wavelength of photon to wavelength of electron, wavelength of, so wavelength of photon to wavelength of electron is equal to wavelength of photon hc by e divided by h by root of 2m e. 1 h gets cancelled. So the remaining is c into, we are bringing e inside, 2m e by e squared. When it goes inside, e squared. 1 e gets cancelled. So the answer becomes c into root of 2m by e is the answer. So answer is 2m by e into c. A sphere of radius r is cut from a larger solid sphere of radius 2r. Okay, as shown in figure. The ratio of moment of inertia of the smaller sphere to that of moment of inertia of the remaining part. Okay, first we'll find out moment of inertia of the smaller sphere about y-axis. இதான் ரொம்ப முக்கியம். So moment of inertia of the smaller sphere is very small. Simple. Here, the ratio of moment of inertia of the smaller sphere to the sphere about y-axis. ரொம்ப முக்கியம். அப்ப small sphereன்றது வேற, small sphere about y-axis is different. Remaining part about y-axis. Okay. First, we'll find out moment of inertia of the smaller sphere. Here, the total mass is capital M. Volume of the sphere is 4 by 3 pi r 2r the whole cube 8r cube into volume of the smaller sphere 4 by 3 pi r cube. This is the mass of the small mass. Mass of small sphere. The small sphere உடைய mass.
the சின்ன sphere that we have cut out, no, அதோடைய mass. அப்போ 4 pi r cube 4 pi r cube cancel ஆகி போச்சு. அப்போ remaining part is m by 8. அப்போ the mass of the smallest sphere is m by 8. So moment of inertia of the sphere is 2 by 5 m by 8, and r squared is r squared. The radius is r squared. This is the moment of inertia of the smallest sphere. But we wanted to find out moment of inertia of the smallest sphere about this axis using parallel axis theorem, which is moment of inertia about y-axis, I dash. This is the moment of inertia of the smallest sphere about y-axis. So moment of inertia about the center plus parallel axis theorem. So 2 by 5 m by 8 into r squared plus mass and square of the distance. Mass is m by 8 into r square. இதை நம்ம calculate பண்ணோம்னா m by 8 r squared can be taken out common. அப்போ here 2 by 5 is there. அப்போ m by 8 into r squared காமனா வெளியே எடுத்தா 2 by 5 plus 1. Okay. அப்போ it become 7. 5 plus 2. 7 by 5 into mr squared by 8. So the answer is 7 by 40 mr squared. So we have find out moment of inertia about y-axis of this small element. Moment of inertia about y-axis of this small portion of the element. Okay. Now, we wanted to find out moment of inertia of the whole sphere after removing it. So, moment of inertia of the whole sphere is I y double dash, which is equal to, first we will find out moment of inertia of the whole sphere, which is equal to 2 by 5, which is 2 by 5, 2 by 5 m r squared. This 2 by 5 m r squared must be, we should remove it. Which part should be removed? Here I is the moment of inertia of the whole sphere. Okay, we'll find out this. So I double dash into I y என்றது என்னன்னா இந்த போர்ஷனை ரிமூவ் பண்ண பிறகு அப்போ அதை எப்படி போடுறது? முதல் moment of inertia of the whole sphere is r is m, no problem. R is nothing but 2r the whole squared, 4r squared. 2r the whole squared minus, which part should be removed? This moment of inertia of this part should be removed. This iy dash should be removed. Appo it will become 7 by 40 into mr squared. So when we subtract moment of inertia about y-axis at the center, this is the moment of inertia about y-axis due to the whole sphere removed this the smaller sphere. That's the remaining part. அப்போ இதை subtract பண்ணோம்னா what you will get? mr squared நம்ம காமனா எடுத்துடலாம். So mr squared காமனா எடுத்துருங்க. 8 by 5 minus 7 by 40. அப்ப அந்த ஆன்சர் என்ன ஆயிரும்னா mr squared divided by, so 7 by 40, which is equal to mr squared into here mr squared 40 நம்ம LCM எடுத்தோம்னா 64 minus 7. Minus 7 is nothing but 57. So here it becomes, நமக்கு வேண்டியது small portion of the mass
அதான் இந்த போர்ஷன் இது இது எங்க இருக்கு IY dash இந்த வேல்யூ 7/20 by இந்த டேர்ம். அப்போ நமக்கு வேண்டியது மொமெண்ட் ஆஃப் இனர்ஷியா IY dash by IY double dash. Understand பண்ணு? So the ratio moment of inertia of the smaller sphere about y-axis to the remaining portion about y-axis. ரெண்டே நமக்கு கண்டுபிடிச்சிருப்போம். This is equation 1 and this will be equation number 2. 1 divided by 2 தான். அப்போ 7/40 mr squared divided by here 64 minus 7, 57 by 40 mr squared. So in the mr squared cancel. 40 gets cancelled. So the answer becomes 7/54 is the answer. So the answer for this question is 7/54. Okay, this answer 7/57. Sorry, 7/57, not 57. 7/57 is the answer. Okay, an electron of mass கொடுத்தாச்சு, charge கொடுத்தாச்சு, and velocity கொடுத்தாச்சு, is injected into a magnetic field கொடுத்தாச்சு, perpendicular to the direction of motion. Okay, we wish to apply the uniform electric field together with a magnetic field so that the electron does not deflect the paths. Okay, ரொம்ப simple. உனக்கு தெரியும் that charge particle is moving perpendicular to the magnetic field. Electron is moving perpendicular to electric and magnetic field. So electric field is applied in y-axis. Electric field is applied in y-axis. Magnetic field is applied in z-axis. The charge is moving perpendicular in the condition. The condition is it should not get deflected. That means நமக்கு தெரியும் force due to electric field E equal to BeV. This is electron. In this condition, it won't get deflected. It will go in a straight line. Appo, from that, we wanted to find out the value of magnetic field is given. Yes. Appo electric field kattudu. Electric field is equal to magnetic field is 9 into 10 to the power of minus 4. And velocity of the electron is given c/100. Nothing but 9 into 10 to the power of minus 6. The 100 மேல போயிடுச்சு. minus 6 into 3 into 10 to the power of 8. So you will get 27 into 10 to the power of 2 volt per meter. So the electric field value is given. Okay, we'll see the answer. E is parallel, E and B is perpendicular. இதுவும் wrong. E is perpendicular to B and the magnitude is 2.27 into 10 to the power of 4 illa 27 into 10 to the power of 2. This is the answer. Okay. Electric field in a plane, electromagnetic wave is given by E said. That means electric field is in z-axis. K vector. Okay. And the wave is propagating. It is clear. Here it's plus. Upper and x-axis. Upper direction of propagation is minus x. In other words, minus I component. And expression for magnetic field is asked. Okay. First, we should find out E. ஏன்னா B not கொடுத்தாச்சு, அப்ப E not வேணும். The formula to calculate E naught and B naught is C equal to E by E naught by B naught. Appo we have E naught is 60 volt per meter by B naught. We should find out which is 3 into 10 to the power of 8. Velocity applied because it's an electromagnetic wave. So
Now, we wanted to find out B naught. B naught is equal to 20 into 10 to the power of minus 8 Tesla. So it is clear 20 into 10 to the power of minus 8. அந்த பி நாட்டை வச்சே நம்ம டிசைட் பண்ணலாம் இது ஆன்சர் இல்லாட்டி இந்த ஆன்சரா இருக்கு. ஓகே, வில் டிசைட் விச் இஸ் கரெக்ட். நவ் we will see how we can able to prove which is correct out of these two. Here we know about the direction. E cross B should be the direction of velocity. Velocity direction. This given direction of velocity of light is minus I. Electric field is in z-axis. That means k component plus k into dash which should give out minus I. Apo I, we know that direction I j k. This is the way you have to take I j k. Apo k into I means plus j. And இங்க என்ன வந்திருக்குன்னா minus I. அப்போ we should go in the reverse order. அப்போ k into minus j component. அப்போ இந்த wave should go in minus direction. அப்போ by, so by, anyway, this is the way which should travel k into j. Sorry, k into j. K into j will be minus I. This will be the answer. By is the vertical velocity, that direction of the magnetic field should be in y-axis. Plus y-axis. So this is the answer. Okay, this is not right. X-axis under the direction, because here it's mentioned direction of velocity of light is velocity of electromagnetic wave is c. Electric field is in z-axis. Magnetic field is in plus y-axis, so that the direction of the light will be in minus x-axis. That's the most important. Minus I. This k into I potana minus I. K into j potana minus I vandro. So the answer is third option. Your body weighs 48 Newton on the surface of the earth. Okay. Weight கொடுத்தாச்சு. The gravitational force, the weight experienced by the body due to the earth at the height equal to 1/3 of the radius of the earth. Okay. We know that acceleration due to the weight is nothing but W equal to M into G, which is equal to G M M by R squared, which is on the surface. So this is the earth. On the surface, the weight is, which is 48 Newton. Okay, which is 48. Now, we are kept at height above the surface of the earth is equal to R by 3, radius by 3. அப்போ இங்க இருந்து இது 6, இது R by 3, எவ்வளவு? Okay, and the height. அப்போ new weight will be equal to mass remains same, G dash. The formula will become G into M into small m by R plus H, the whole square. So we can write it as G M M by R, H R by 3, R by 3 the whole square, which is equal to G M M by 3 plus 1, 4R by 3, 4R by 3. Okay, 3 plus 1, 4R by 3 the whole square. But that become 16R squared by 9. 9 will goes to the numerator. Apo 9 by 16, a new weight will be 9 by 16, the original weight. What is the original weight? 48. 48. Okay, this is goes in 3 times. 3 into 9, 27 Newton is the weight. So when we go higher and higher, the weight of the body will decrease because மேல போக போக acceleration due to gravity குறையப்ப weight automatically குறைஞ்சிடும்.
is the answer. Okay. In an unpolarized light beam traveling in air is incident on a medium of refractive index 1.72. Then, what are the answers? Answers to be found. இதெல்லாம் கரெக்ட்னு பார்ப்போம். Both reflected and transmitted light are perfectly polarized. இதே தப்பு. Reflected ray மட்டும்தான் plane polarized. Refracted is partial. அப்போ first option. Transmitted light is completely polarized. அதுவும் தப்பு. Only reflected light தான் polarized. Reflected light is completely polarized and angle of reflection is close to 60 degree. This may be correct. Reflected light is அதுவும் தப்பு. அப்போ இதுதான் ஆன்சரா இருந்திருக்கணும். So anyway, I'll do it. Mu equal to tan IP நமக்கு தெரியும் formula. Mu is nothing but 1.72 equal to tan IP. IP equal to, this is mu tan inverse of root 3, which is equal to 60 degree. It is given angle of incident is 60. அப்ப angle of reflection is 60 தான். ரெண்டு IP தான். இது IP னா இதுவும் IP தான். So the answer is, so the reflected light is completely, and the angle of reflection close to 60 is correct. Answer is, so 3 is correct. A constant voltage, 50 voltage, is maintained between A and B. Okay. Of the circuit shown in the figure, the current through the branch CD. இதுல போன கரண்ட்டை கண்டுபிடிக்கும் இந்த சர்க்யூட். ஆக்சுவலி இது ஒரு பெரிய கொஸ்டின். இது ஐன்னு எடுத்து இந்த சைடு I1, இந்த சைடு I2, இது I3, இத I1 minus I3, இத I2 plus I3, இது போல சால்வ் பண்ணி ஒரு கிர்ச்சாஃப்ஸ் லா செகண்ட் லாவை யூஸ் பண்ணி கம்ப்ளீட்டா போறதுக்கு ஒரு 10 நிமிஷத்துக்கு மேல ஆயிடும். நான் ஒரு சிம்பிள் மெத்தட் உங்களுக்கு சொல்லித்தரேன் இந்த கொஸ்டினை. அதை அடாப்ட் பண்ண பழகிக்கங்க. சரியா? ஐ திங்க் இட் வில் பி வெரி மச் யூஸ்ஃபுல் ஃபார் யூ. இது மாதிரி சம் வந்துச்சுன்னா இது ரெண்டும் சேம் பொட்டன்ஷியல் இமேஜின் பண்ணிக்கோ. நாட் சேம் பொட்டன்ஷியல், இமேஜின் பண்ணு. அப்ப எஃபெக்டிவ் ரெசிஸ்டன்ஸ் என்ன வரும்? இந்த 1 and 3 are parallel. அப்படிதானே? 1 and 3 are parallel. அதே போல 2 and 4 are parallel. அப்போ இது 1, 3, இது 2, 4, இது 1 into 3 divided by 1 plus 3, which is equal to 3 by 4. இதோட effective resistance. இதோட effective resistance 2 into 4 divided by 2 plus 4, 8 by 6, which is equal to 4 by 3. This is 4 by 3. Right. இப்போ இது ரெண்டு சீரீஸ். அப்போ what is the effective resistance? 3 by 4 plus 4 by 3 is the effective resistance. Effective resistance, which is equal to 12, 9 plus 16, which is 25 by 12. 25 by 12. So the effective resistance is 25 by 12. Okay, let it be effective resistance. அப்போ இதுல வர்ற கரண்ட் என்னவா இருக்கும்? I will be equal to V by R. இங்க வர்ற கரண்ட் V by R effective. V எவ்வளவு? 50 by 25 by 12. ரெண்டு கேன்சல் ஆச்சுன்னா 2 times 2 into 12, 24 amperes. நல்ல கவனமாக கவனிக்கணும். இப்பதான் now இதுல வர கரண்ட் 24 amperes. ஓகே, அப்போ இதுல இருக்க வோல்டேஜ் டிராப் என்னவா இருந்திருக்கும்? இந்த வோல்டேஜ் டிராப் இப்ப நம்ம பார்த்ததுல இது 3 by 4ன்ற ஒரு ரெசிஸ்டன்ஸ். இதுல ரெசிஸ்டன்ஸ் இஸ் 4 by 3. அப்ப இதுல வோல்டேஜ் டிராப் என்ன? V1 equal to I R1. I வந்து 24 into R1 வந்து R1 is nothing but 3 by 4. அப்ப இதுல இருக்க வோல்டேஜ் டிராப் 18 வோல்ட். இதுல 18 வோல்ட்டா இருந்தா இதுல 18 வோல்ட்டா இருந்தா இதுல 50 minus 18
15 minus 18 நம்ம போட்டோம்னா 32 வோல்டேஜ். இப்பதான் நம்ம கொஞ்சம் இன்டர்பிரட் பண்றோம். ஸோ இதுல 18 வோல்ட், இதுல 32 வோல்ட். இப்போ வில் கம் டு திஸ் பாயிண்ட். இதுல 18 வோல்ட், அப்ப இதுலயும் அதே 18 வோல்ட் தான் இருந்திருக்கணும். அப்ப இதுல போன கரண்ட் என்னவா இருந்திருக்கணும்? I equal to V by R1. V வந்து 18 by 1, 18 ஆம்பியர்ஸ் போயிருக்கும். நல்லா கவனிக்கணும். இப்பதான் இந்த I1 கரண்ட் வந்து ரெண்டு பேரலல், சேம் வோல்டேஜ். அப்ப இதுலயே 18 வோல்ட், இதுலயே வோல்டேஜ். இதுல போன கரண்ட் வந்து 18 ஆம்பியர். சிமிலர்லி இத I2ன்னு வச்சுக்கோமா, இதுல போனது I2ன்னு வச்சுக்கலாம். I2 will be அதே போல இதுல வோல்டேஜ் டிராப் 32 V by R2. R2 ரெசிஸ்டன்ஸ் வச்சிருக்கேன். V வந்து இங்க 32. இதுல போன கரண்ட் R2 will be 2 ohm. அப்ப இதுல 16 ஆம்பியர்ஸ் தான் போயிட்டு இருக்கு. நல்ல கவனிக்கும். இங்க போனது 18, இதுல பாஸ் ஆறது 16. அப்ப ரிமைனிங் கரண்ட் இதுல தானே போயிருக்கணும். 2 ampere should flow in that direction. So the answer is 2 ampere. This is one of the easy method you can able to follow this type of sum. Otherwise, it's very complicated sum to solve this. Okay. The parallel plate capacitor are separated by a distant D. Okay. When two slabs of different dielectric constant K1, K2 with a thickness 3 by 8 D, another one is D by 8, respectively, are inserted in the capacitor. Due to this, the capacitance become 2 times larger than when there is nothing between the plate. Okay. Assume K1 value, K2 value கொடுத்துட்டாங்க. என்ன கேட்டிருக்குன்னா K1 value வேணும். We have a parallel plate capacitor. Its capacitance is epsilon naught A by D. This is actual capacitance. ஆனா இப்போ இதுல என்ன இருந்திருக்குன்னா, இதே கெப்பாசிட்டரோட டயக்ராம இப்படியே போடுறேன். இது ஆக்சுவல் கெப்பாசிட்டர் சி. இப்போ இந்த ரெண்டு பேரலல் பிளேட் இடையில ஃபர்ஸ்ட் இதோட டிஸ்டன்ஸ் டி தான், டோட்டல் டிஸ்டன்ஸ் டி தான் டி. இதுல 3/8 டி அப்படின்ற ஒரு திக்னஸ்ல ஒரு டயலெக்ட்ரிக், அதோடைய டயலெக்ட்ரிக் கான்ஸ்டன்ட் K1. அடுத்த ஒரு திக்னஸ்ல இன்னொரு டயலெக்ட்ரிக் கான்ஸ்டன்ட் K2, அதோடைய திக்னஸ் வந்து D/2. அப்ப இன்னொரு திக்னஸ் இருக்கு. அப்போ D மைனஸ் 3/8 D மைனஸ் D/2. இதை போட்டா இந்த திக்னஸ் கிடைச்சு. ஓகே. அப்போ அதோடைய வேல்யூ எப்படி இருந்திருக்கும்னா, ஸோ இத நம்ம டி காமனா வெளியே எடுத்துடலாம். 1 மைனஸ் 1/8 மைனஸ் 1/2 ஆர் மைனஸ் காமன் எடுத்த 18 ஆக்கிடலாம். மைனஸ் காமன் எடுத்துடலாம். So this term will be 16 2 plus 8, 10/16. 10/16. அப்போ remaining thickness is 1 minus 10/16. அப்போ D into 16 minus 10, 6/16. 6/16 is nothing but 2/8. So I think there is a mistake. What we have done, it is 1/80. 1/80. It should be 1/8. என்ன தப்பு பண்ணியிருக்கோம்? ஓகே. ஸோ மொத்த திக்னஸ் டி,
அப்ப நம்ம இந்த சின்ன போர்ஷனுடைய திக்னஸ் கண்டுபிடிக்கணும். ஃபர்ஸ்ட் 3/2D ஒரு டயலக்ட்ரிக், D/2 இன்னொரு டயலக்ட்ரிக், மூணாவது ஃப்ரீ ஸ்பேஸ், அதோடைய திக்னஸ் D மைனஸ் 3/2 3/D, மறுபடியும் D/2 சப்ட்ராக்ட் பண்றோம். ஸோ இது என்ன வந்துருச்சுன்னா D/8. ஓகே, இதெல்லாம் சீரீஸ்ல வச்சா அதுதான் கொடுத்துருக்கான். when they kept series the effective capacitance become 2C. ஒரிஜினலா C இருந்தது, இதெல்லாம் வச்ச பிறகு கெப்பாசிட்டன்ஸ் become 2C. ஓகே, என்ன கேட்டிருக்குன்னா இந்த K1 வேல்யூ கேட்டிருக்கு. now let us go one by one. C1 is the first portion of the capacitor, so we can able to do K1, the epsilon r epsilon naught A by D, epsilon naught A by D. D is nothing but 3D by 8. 3D by 8, which can be written as epsilon naught A by D is the original capacitance. So it can be written as 8 K1C. Similarly, what is the second portion? In the portion of value, K2 epsilon naught A by, here the distance is D by 2. D by 2, it is the original capacitance. So 2 K2C. Third portion. Here there is no dielectric free space. Upper epsilon naught A divided by D is nothing but D by 8. D by 8. The answer is 8C. The most important is all are series. Upper 1 by effective capacitance is 2C. Is the effective capacitance. So what we can able to do? The effective capacitance is 2C, which is equal to 1 by C1 plus 1 by C2 plus 1 by C3. இதை calculate பண்ணி K1 value substitute பண்ணி அப்ப K2 value கண்டுபிடிக்கணும். So K2 value, K1 is this amount. So in terms of K2 கொடுத்தாங்க. அப்ப K2 will be substitute பண்ணா K1 எடுத்துடலாம். போடுவோமா இந்த சம? So எப்படி போடலாம்? 1 by 2C equal to 1 by C1. C1 இருக்கிறதுல 8 K1C plus 1 by C2 2 K2C plus 1 by C3 8. C எடுத்து காமனா கேன்சல் பண்ணியாச்சு. ஓகே, ஸோ 8 by, இங்க விட்டுட்டோம், 8 by 3 here 2, கரெக்ட். அப்ப இங்க வந்து 8 by 3. ஸோ 8 by 3, 3 by 8 K1, 1 by 2 K2 and 1 by 8. இப்போ அப்போ 1 by 2 equal to 3 by 8. நமக்கு K1 தான் கண்டுபிடிக்கணும், அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணிக்கலாம். நமக்கு K1 தான் வேணும், ஃபைண்ட் அவுட் K1. அப்போ we will have it as K1. அப்படியே K1 வச்சுக்க பிளஸ் 1 by 2 into K2 இருக்க இடத்துல நம்ம என்ன சப்ஸ்டியூட் பண்ணிடலாம்? K2 is nothing but K1 by 1.25. அப்ப இந்த இடத்துல K1 by 1.25 numerator போயிடுச்சு பிளஸ் 1 by 8. இவ்வளவுதான். இதை நம்ம சால்வ் பண்ண வேண்டியதுதான். ஸோ how we can able to solve it? எல்லாம் பிளஸ்ல தான் இருக்கு. அப்போ இந்த டேர்ம் 1 by 2 minus 1 by 8 equal to 1 by K1 into 3 by 8 plus 1.25 by 2. இது போல நம்ம கால்குலேட் பண்ணோம்னா 1 by K1 will be equal to, correct answer வரும், 1 by K1 will be equal to 0.375. அப்போ K1 will be equal to 2.6 கரெக்டாக வந்து சேர்ந்துவிடும். Answer is 2.6. Consider the diameter of the spherical object being measured with the help of vernier caliper. Okay.
Suppose 10 vernier scale division scale are equal to 9 main scale division. Okay. The least count of the instrument is 0.1 centimeter. First, we should be clear about least count. Least count is equal to 1 main scale division minus 1 vernier scale division equal to least count. It is clear. 1 millimeter is the 1 main scale division, which is 0.1 centimeter. Minus, here the word given, 10 vernier scale division coincide with 9 main scale divisions. 1 vernier scale division is equal to 9 by 10 millimeter. So 0.9 millimeter, which is 0.1 millimeter, which is equal to 0.1. So the least division of the main scale is 1 millimeter. Upper least count is 1 millimeter divided by 0.1 millimeter. Upper least count is equal to 0.01 centimeter. This first step நம்ம clear ஆயிட்டோமான்னு பார்த்துக்கோங்க. ஏன்னா the least division of main scale is 0.1 centimeter, nothing but 1 millimeter. அதான் எனக்கு total. Least division is 1 millimeter. Least count conditions. Then the zero of the vernier scale is, we are now we are seeing the zero error. The zero of the vernier scale is x is equal to 0.1 centimeter when the jaws of the vernier caliper is closed. ரொம்ப சிம்பிள். க்ளோஸா இருக்கிறப்ப 0.1 இருக்கு. இந்த 0.1 அடிஷனலா இருக்கு. அப்ப அதை ரிமூவ் பண்ணணும். இதுல நம்ம முக்கியமா புரிஞ்சுக்கணும், அந்த வெர்னியர் ஸ்கேல் டிவிஷனுடைய நம்பர் கொடுத்துருந்தாங்கன்னா, நம்பர் 1 2 3 கொடுத்துருந்தாங்கன்னா அதை லீஸ்ட் கவுண்டால மல்டிப்ளை பண்ணும். இங்க அவன் ஜீரோ கரெக்ஷனே கொடுத்துட்டாங்க. இட் இஸ் கிளியர் ஜீரோ கரெக்ஷன் இஸ் நெகட்டிவ் அண்ட் இட் இஸ் 0.1 சென்டிமீட்டர். கொஞ்சம் இந்த இடத்துல புரிஞ்சுக்கணும். மறுபடியும் சொல்றேன், ஜீரோ எரர்ன்னு சொல்லியிருந்தாங்கன்னா அதுல ஃபுல் நம்பரா இருக்கும். என்ன டிவிஷன் வெர்னியர் ஸ்கேலோட கோயின்சைடு 7 6 5 அதை லீஸ்ட் கவுண்டால மல்டிப்ளை பண்ணா கரெக்ஷன் கிடைக்கும். அதாவது ஜீரோ எரர் கிடைக்கும். நம்ம இது நெகட்டிவ் கரெக்ஷன். ஓகே, அப்ப நெகட்டிவ் ஏன்னா 0.1 இஸ் தேர் ஈவன் when 2 jaws are there. 2 jaws இருக்கிறப்போ ஜீரோ இருக்கணும். ஆனா இங்க 0.1 இருக்கு. 0.1 பேர் தான் அது இன்க்ரீஸ் ஆகும். தட் மீன்ஸ் அந்த 0.1 அந்த டோட்டல் ரீடிங்ல சப்ட்ராக்ட் பண்ணணும். ஜீரோ கரெக்ஷன். ரைட். இப்ப நம்ம ஃபார்முலா கூடுவோம். மெயின் ஸ்கேல் ரீடிங் பிளஸ் வெர்னியர் கோஇன்சிடென்ட் minus zero correction, because here minus. Main scale reading is 5 centimeter plus vernier coincident is 8. நம்ம அதே தான் நம்ம பண்ணிட்டு இருக்கிறோம். 8 least count 0.01 centimeter. அப்போ 8 into 0.01 centimeter, because we are keeping everything in centimeter, minus this also in centimeter, minus 0.1 centimeter. So we'll do this. This is the correct answer. This is the diameter of the wire. Apo 5 plus 0.08 minus 0.1. Apo 5.08 minus 0.1. Apo 5.08 minus 0.1. Here 8, 10, 9. Here answer is 4.98 centimeter is the answer. A 2 ampere current is flowing through two different small circular copper coil having radius in the order of 1:2. The ratio of their respective magnetic moments. So magnetic moments due to a current carrying coil is NIA நம்ம சொல்லலாம். So M1 by M2 கேட்டிருக்காங்க. This is
காயில் தான் ரேஷியோ ஆஃப் நம்பர் ஆஃப் டர்ன்ஸ் கொடுக்கல, ரேடியஸ் மட்டும் கொடுத்துருக்காங்க, ரேடியஸ் ஆஃப் த காயில். ஓகே, அப்போ I1 current flow through to, அப்போ I is same for both cases, pi R1 squared by அதே I தான் pi R2 squared. pi I ரெண்டுக்கு சேமா இருக்குன்னா காமனா கேன்சல் ஆயிரும். R1 by R2 is 1 by 2 the whole squared. அப்போ the ratio of magnetic moment is 1:4 is the answer. Okay, 1:4. There is no number of turns, so we should consider both have same number of turns. In the question, consider a water tank in figure. It has a wall at x is equal to L. Okay, L can be taken very wide in z direction. In z direction, this wide. The water tank is wide in z direction. This is z direction. Okay, this is a water tank. Now, okay, when filled with a liquid of surface tension S, density rho, liquid surface makes an angle theta. This is called angle of contact with x-axis. X is equal to L. Okay, Y is equal to height of the surface of the liquid, and Y of x is நம்ம இந்த சம்மை பொறுத்தவரை ஒரு வேகான சம் தான். நான் இது மாதிரி சம்மை நம்ம எப்படி அப்ரோச் பண்ணலான்ற ஒரு சிம்பிள் ஐடியா, ஒரு நாலேஜ். இது ஆக்சுவலி டி ஸ்கொயர்ட் ஒய் பை டிடி ஸ்கொயர்ட், இதோடைய டைமென்ஷனை மேட்ச் பண்ணி நம்ம கண்டுபிடிக்கலாம். வேற ஒன்றும் இல்லை, ப்ரெஷருக்கும் சர்ஃபேஸ் டென்ஷனுக்கும் நம்ம ரிலேட் பண்ண போறோம். ப்ரெஷர் டியூ டு சர்ஃபேஸ் டென்ஷனும் ஹைட்ராலிக் ப்ரெஷரும் ஈக்குவலா தானே இருந்திருக்கணும். ஓகே, எப்படி இதை ரிலேட் பண்ணலாம்? சர்ஃபேஸ் டென்ஷனால ஏற்பட்ட ப்ரெஷர், ப்ரெஷர் இஸ் போஸ்ட் பை ஏரியா. அப்போ இதை நம்ம எப்படி பண்ணலாம்னா, சர்ஃபேஸ் டென்ஷன் இஸ் போஸ்ட் பை லெங்த் இன்டு டி ஸ்கொயர்ட் ஒய் பை டிடி ஸ்கொயர், டி ஸ்கொயர்ட் ஒய் பை டிஎக்ஸ் ஸ்கொயர். இந்த டேர்மை கொண்டாந்துட்டோம். வேற ஒன்றும் இல்லை, இது போஸ்ட் பை லெங்த் இன்டு ஏரியாவால் மல்டிப்ளை பண்ணா இது டேர்ம் ஒரு லெங்த் டேர்ம், இது எல் ஸ்கொயர் டேர்ம். அப்போ கரெக்டா ஆப்போச்சு. இது போஸ்ட் பை லெங்த், மேல ஒரு லெங்த் டேர்ம், கீழே லெங்த் ஸ்கொயர் டேர்ம். அப்போ ஒரு லெங்த் கேன்சல் ஆச்சுன்னா போஸ்ட் பர் யூனிட் லெங்த். அப்போ நமக்கு என்ன வந்துச்சு? ப்ரெஷர் கிடைச்சிருச்சு. போஸ்ட் பை ஏரியா கிடைச்சிருச்சா, ப்ரெஷர் கிடைச்சிருச்சு. ஹைட்ராலிக் ப்ரெஷர் ஹெச்ஓஜி ஃபார்முலா, ஹெச் இஸ் நத்திங் பட் ஒய். ஒய் ஆக்சிஸ் தான் அதோடைய ஹைட், ஒய் ரோ ஜி. தட்ஸ் ஆல். அப்போ டி ஸ்கொயர்ட் ஒய் பை டிஎக்ஸ் ஸ்கொயர்டை ரீப்ளேஸ் பண்ண rho g y by s. So this should be the answer. Dimensionally, we can able to identify. This also will be dimensionally equal, but that height should be taken in y-axis, not in x-axis. That's why you cannot able to take this answer. This will be the correct answer. This is also a vague question, but we should know the way to solve in a simple way. Dimensional verify பண்ண கூட நம்ம final answer கொண்டு வர முடியும்.